Without delay, let's start. Yesterday we are doing tail words. Level 1 tail words ante what అందులో మనం చెప్పినవి ఏంటండి? Once I will be telling that enumerate, list down, describe, define, what, narrate. And level 2 keywords ki what పై దాంట్లో హెడ్డింగ్ వాట్ అండ్ హౌ, దీంట్లో వచ్చేవి ఎక్స్ప్లెయిన్, ఎలాబొరేట్, ఎల్యూసిడేట్, ఇలస్ట్రేట్, హైలైట్. ఓకే, నౌ ఇలస్ట్రేట్ పక్కన హైఫన్ పెట్టండి. జనరల్లీ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్. Generally with examples. Now you had written around 5 tail words, right? Put a flower bracket for all of them and mark. ఫస్ట్ దాంట్లో మనం చూసింది ఏంటి? వాట్ కదా. ఇక్కడ మనం ఏమన్నా వాట్ అండ్ హౌ. హౌ అంటే మీనింగ్ ఏంటి నార్మల్గా? ఎలా? వాట్ అంటే ఏంటి అని మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ హౌ దట్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్. అంటే దీనికి ఏమవుతుందో ఇది ఇక్కడ మనం రాసింది ఎలా జరుగుతుందో మనం మెన్షన్ చేయాలి. మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఆర్గ్యుమెంట్ ఓవర్ దేర్. ఐ విల్ టెల్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సి, వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ కాజెస్ ఫర్ గ్రౌండ్ వాటర్ డిప్లీషన్. గ్రౌండ్ వాటర్ డిప్లీషన్కి ఏమేమి కాజెస్ జస్ట్ రాసేయాలి అంతే. నా ఈ కీవర్డ్స్ ఏమైనా వచ్చాయనుకోండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇలాంటివి. నా దాంతోపాటు ఎందుకు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద కాజ్ ఫర్ గ్రౌండ్ వాటర్ డిప్లీషన్. వై గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఈజ్ ద కాజ్ ఫర్ గ్రౌండ్ రెవల్యూషన్ అనేది కూడా మనం రాయాలి. మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం గ్రీన్ రెవల్యూషన్ రాస్తే అలాంగ్ విత్ దట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఆర్గ్యుమెంట్ ప్లస్ వాల్యూ అడిషన్. ఇలానే రాయండి. ఈ సెట్ ఆఫ్ టెయిల్ వర్డ్స్ వచ్చినప్పుడు అవర్ కీవర్డ్ మస్ట్ బి ఫర్ ష్యూర్ సబ్స్టాన్షియేటెడ్ బై ఆర్గ్యుమెంట్ అండ్ వాల్యూ అడిషన్. అర్థమైందా? అర్థం కాలే? అర్థం కాకపోతే అర్థం కాలేదని చెప్పండి. సి, నౌ క్వశ్చన్లోనే మనకి ఎన్యూమరేట్ ద, ఇందాక మనం లెవెల్ 1 కీవర్డ్స్ ఓన్లీ వాట్ అంటున్నాం కదా. ఎన్యూమరేట్, లిస్ట్ డౌన్ ద కాజెస్ ఆఫ్ గ్రౌండ్ వాటర్ డిప్లీషన్ అని అన్నారు. లిస్ట్ డౌన్ అంటే ఏంటి అర్థం? జస్ట్ లిస్టింగ్ ఇట్. దెర్ ఈజ్ నో పాయింట్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ ఆర్ ఎనీథింగ్. సో జస్ట్ లిస్టింగ్ డౌన్లో అక్కడ ఏమైంది మనకి కాజెస్ ఏంటో రాస్తాం. గ్రౌండ్ వాటర్ డిప్లీషన్, గ్రీన్ రెవల్యూషన్, ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్, ఫ్రీ ఎలక్ట్రిసిటీ, ఇలాంటివన్నీ చేస్తాం. నా ఆ ప్లేస్లోని ఎన్యూమరేట్ బదులు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అనేది వచ్చింది అనుకోండి, ఆర్ ఎల్స్ ఎల్యూసిడేట్ అని కానీ ఎలాబరేట్ అని కానీ వస్తే ఇక్కడ ఈ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ రాస్తాం కదా. గ్రీన్ రెవల్యూషన్తో పాటు వీ హ్యావ్ టు రైట్ హౌ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఈజ్ లీడింగ్ టు గ్రౌండ్ వాటర్ డిప్లీషన్. గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఎందుకు గ్రౌండ్ వాటర్ డిప్లీషన్కి అయింది? గ్రీన్ రెవల్యూషన్ సపోర్టెడ్ monoculture of rice and wheat. Rice and wheat are water guzzling crops. They require lot amount of water. ఆ ఆర్గ్యుమెంట్ మనం ఎక్కడ రాయాలి? ఓకే, ఇప్పుడు ఆ ఎల్యూసిడేట్ అన్న దగ్గర, ఐ మీన్ లిస్ట్ డౌన్, ఎన్యూమరేట్ అన్న దగ్గర అవి రాయకపోయినా పర్లేదు, బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ ద డిమాండ్ ఆఫ్ ద కీవర్డ్. బట్ ఇఫ్ దీస్ టెయిల్ వర్డ్స్ ఆర్ సబ్స్టాన్షియేటెడ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్, ఫర్ ష్యూర్ వీ నీడ్ టు రైట్ ద ఆర్గ్యుమెంట్. అర్థమైందా ఇప్పుడు? And if you are having value addition, writing that value addition will be well and good. For example, ఇక్కడ వాల్యూ అడిషన్ మనం ఎలా రాయాలి? వాల్యూ అడిషన్ ఎలా రాయాలి? నిన్న మనం చెప్పిన దాన్ని బట్టి ట్యాబ్ స్పేస్, ప్రిఫిక్స్, కాలన్, అప్పుడు మనం ఐదర్ డేటా ఆర్ కమిటీ ఏదైతే అది రాస్తాం. సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఆ గ్రీన్ రెవల్యూషన్, వాటర్ గజ్లింగ్, వీ విల్ బి గివింగ్ ట్యాబ్ స్పేస్, keeping the prefix, marking it, then we will be writing any value addition if you are having. And for example, as per AGWQ report,
80% of the districts are seeing groundwater. 80% of districts in Punjab and Haryana are facing groundwater depletion because of green revolution. మనము ఈ పాయింట్ని ప్రూవ్ చేయడానికి మన దగ్గర ఒక ఫ్యాక్ట్ ఉంది కదా, అది ఏమైనా ఉంటే మనం అక్కడ రాయడానికి. నా మనం థంబ్ రూల్ కింద ఏమనుకున్నాం, ఇన్ హౌ మెనీ పాయింట్స్ వీ హ్యావ్ టు డూ వాల్యూ అడిషన్? అట్లీస్ట్ 50 పాయింట్స్. ఓకే, ఆబ్వియస్గా ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ వాల్యూ అడిషన్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఇట్ ఈస్ వెల్ అండ్ గుడ్, బట్ ఇన్ రియాలిటీ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. నాలెడ్జ్ లిమిటేషన్ ఉంటుంది, దాంతోపాటు టైం లిమిటేషన్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ అన్ ఇష్యూ. మీరు ఏ టాపర్ కాపీస్ చూసినా సరే దేర్ వోంట్ బి మ్యాక్సిమం మోర్ దాన్ 50 to 60% పాయింట్స్. దానికి ఇంకొక రీజన్ కూడా ఏంటి అంటే వాల్యుయేషన్ 50 to 60% కన్నా చేయడానికి, ఇప్పుడు జనరల్గా ఇక్కడ ఈ పాయింట్ రాయడం అంటే ఏంటి, ఇక్కడే మనం 2 పాయింట్స్ రాస్తున్నట్టు కదా. సో ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ వాల్యూ అడిషన్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్, రైట్? వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్. గాట్ ఇట్? నెక్స్ట్ సెక్షన్ 3. దిస్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. 95% ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఇవే ఉంటాయి. ఓకే, సెక్షన్ 3 హెడ్డింగ్ బోత్ సైడ్స్ అని పెట్టండి. మనం స్టార్టింగ్ వాట్ అన్నాము, సెకండ్లో వాట్ అండ్ హౌ అన్నాం, థర్డ్ది బోత్ సైడ్స్. బోత్ సైడ్స్. ఓకే, write the tail words. 1, examine. 2, evaluate. 3, assess. Assess, ASS, ESS. 4, comment. 5, discuss. Okay, see, if someone want to take utility of these classes, కొంచెం బేసికల్గా 1 or 2 అట్లీస్ట్ ఒక టెస్ట్ రాసిన వాళ్ళకి ఈ క్లాసెస్ ఇంకా చాలా యూజ్ అవుతాయి. ఎందుకంటే దానికి కారణము ఎక్కడెక్కడ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసి ఉంటారో వాళ్ళకి అర్థమై ఉంటుంది కాబట్టి. ఇఫ్ నాట్ ఆల్సో జస్ట్ ఇప్పుడు దాకా టెస్ట్ రాయకపోయినా, మీరు ఒక టెస్ట్ రాసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు దీని యూటిలిటీ అర్థం చేసుకోలేకపోయినా, ఏంటి ఇదంతా చెత్త అనిపించినా సరే ఒక టెస్ట్ రాసిన తర్వాత దీని యూటిలిటీ అర్థం అవుద్ది. ఓకే, now we had written 5 points, right? What are those 5? Examine, evaluate, assess, comment, discuss. ఈ ఫస్ట్ వాటికి ఓన్లీ ఆ ఫస్ట్ 4కి బ్రాకెట్ పెట్టేసి ప్రోస్ అండ్ కాన్స్. ప్రోస్ అండ్ కాన్స్. Here also in the bracket write 95% of the questions will be in this model only. మీరు ఏ పేపర్ అయినా చూడండి. ఓకే, డిస్కస్ అంటే ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ ప్లస్ వే ఫార్వర్డ్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు ఇలా అంటే, సి, మీ పేరు? ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ అసెస్ మై టీచింగ్ స్కిల్స్, మీరేం చెప్తారు? యూ హ్యావ్ టు టెల్ బోత్ పాజిటివ్స్ అండ్ నెగిటివ్స్, అంతే కదా. కమెంట్ ఆన్ మై టీచింగ్ స్కిల్స్, ఆబ్వియస్లీ విల్ బి టెల్లింగ్ వాట్ ఆర్ గుడ్ ఇన్ ఇట్ అండ్ ఇఫ్ పాసిబుల్ వాట్ ఆర్ బ్యాడ్ ఇన్ ఇట్. లేవని అనుకుంటున్నా, బట్ ఎనీథింగ్ వాట్ ఆర్ గుడ్ ఇన్ ఇట్, వాట్ ఆర్ బ్యాడ్ ఇన్ ఇట్, వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ బోత్ ద సైడ్స్. ఎవాల్యుయేట్, ఒక దాన్ని ఎవాల్యుయేట్ చేయడం అంటే ఏంటి, అది ఎలా ఉందో చూడడం కదా. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు ఎవాల్యుయేట్ మై పర్ఫార్మెన్స్, ఎవాల్యుయేట్ మై టీచింగ్ స్కిల్స్, ఆబ్వియస్లీ యూ హ్యావ్ టు టెల్ ద గుడ్ అండ్ ఆల్సో బ్యాడ్. ఎగ్జామిన్ మై టీచింగ్ స్కిల్స్, యూ హ్యావ్ టు టెల్ పాజిటివ్స్ అండ్ నెగిటివ్స్. అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటే ఆ స్కోప్ లేదు, అర్థమవుతుందా? ఎల్యూసిడేట్ అన్న ఆ స్కోప్ లేదు. ఓన్లీ దీస్ కీవర్డ్స్ రిక్వైర్ బోత్ ద సైడ్స్. గాట్ ఇట్? ఎవరికైనా ఇక్కడైతే ఏం డౌట్ పెట్టుకోకండి, ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఇవే ఉంటాయి. అండ్ ఇఫ్ ఎ క్వశ్చన్ ఈస్ బీయింగ్ ఆస్క్డ్ ఇన్ డిస్కస్, ఫర్ ష్యూర్ డిస్కస్ అంటే అర్థం జనరల్గా 360 degrees అని. సో ఆబ్వియస్లీ వీఆర్ రైటింగ్ గుడ్, వీఆర్ రైటింగ్ బ్యాడ్, అండ్ వీఆర్ రైటింగ్ హౌ టు డీల్ దట్ బ్యాడ్ ఆల్సో. వే ఫార్వర్డ్ అంటే అదే కదా, వీఆర్ రైటింగ్ హౌ టు డీల్ దట్ బ్యాడ్. సో డిస్కస్ మీన్స్, మీరు మర్చిపోకుండా ఉండడానికి డిస్కస్ అంటే 360 degrees అని రాయండి. మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు కవర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ ప్లస్ వే ఫార్వర్డ్. ఓకే,
ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? నెక్స్ట్ ఇంకొకటి డిస్కస్ కింద నోట్ అని రాయండి. ఇఫ్ డిస్కస్ ఈజ్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్, స్టార్టింగ్లో డిస్కస్, యూపీఎస్సీ విల్ బి యూజింగ్ ద వర్డ్ డిస్కస్ in two places, in the beginning of the question and in the ending of the question, or else it will be giving one statement full stop పెట్టేసి డిస్కస్ ద స్టేట్మెంట్ అని అంటారు. అప్పుడు సమ్ ఏదో ఒకటి ఇంకోటి ఇచ్చేసి ఇనీషియల్గా ఇస్తే డిస్కస్, దానికి ఏం సాలియన్స్ లేదు. డిస్కస్ అక్కడ ఇస్తే జస్ట్ వాట్ అన్నట్టే, డిస్కస్ ప్లేట్ టెక్టోనిక్స్ థియరీ, అక్కడ మీరు ఏం నెగిటివ్ చెప్తారు, రైట్? సో ఇఫ్ డిస్కస్ ఈజ్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్, there won't be much salience, but ఎండింగ్లో డిస్కస్ వస్తే మాత్రం యూ హ్యావ్ టు రైట్ ప్రోస్, కాన్స్ అండ్ వే ఫార్వర్డ్. నేను ప్రూఫ్ చూపిస్తానండి, ఏం కాదు. ఓకే, ప్రోస్, కాన్స్ అండ్ వే ఫార్వర్డ్, ఇది ఒకటి మైండ్లో పెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 4, సారీ వన్ మోర్ థింగ్, ఈ కీవర్డ్స్తో పాటు సిమిలర్ టైప్ది మనం ఇక్కడ అనలైజ్ రాయలేదు కదా. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు అనలైజ్ మై టీచింగ్ స్కిల్స్ ఆల్సో, అప్పుడు కూడా మనం బోత్ సైడ్స్ రాయాలి కదా. ఇక్కడ ఇంకొకటి రాసుకోండి కింద, అనలైజ్. ఓకే, అనలైజ్ దగ్గర హైఫన్ పెట్టి కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ అని రాయండి. నెక్స్ట్ 7th, హౌ ఫార్ ఐ ఎమ్ గుడ్ ఇన్ టీచింగ్. ఆబ్వియస్లీ యూ విల్ బి టెల్లింగ్ హౌ మచ్ ఐ ఎమ్ గుడ్ అండ్ హౌ మచ్ ఐ ఎమ్ బ్యాడ్. హౌ ఫార్ స్లాష్ పెట్టి టు వాట్ ఎక్స్టెంట్, అది కూడా సేమ్ మీనింగే కదా. టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ ఐఎమ్ గుడ్ ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్, రైట్? సో ఈ 7 కీవర్డ్స్ కూడా వీ హ్యావ్ టు రైట్ ప్రోస్ అండ్ కాన్స్. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ డిస్కస్, ఫర్ ష్యూర్ వీ నీడ్ టు రైట్ వే ఫార్వర్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ మీ పేజ్లోని పైన ప్లేస్ ఉందా ఇక్కడ, అక్కడ ప్రోస్ అని పెట్టండి చిన్నగా, ప్రోస్, PROS, pros equal to need, comma benefits, comma importance. నెక్స్ట్ లైన్లో కాన్స్ అని పెట్టండి, ఈక్వల్ టు ఛాలెంజెస్, కామా ప్రాబ్లమ్స్, కామా ఇష్యూస్. ఓకే, ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటి అంటే, అక్కడ ఇప్పుడు ఆ ప్రోస్ కింద మనం ఏమేమి రాసామో అలా ఏం అడిగినా సరే దాని మీనింగ్ ప్రోస్ అనే. బెనిఫిట్స్ అంటే ఏంటి, ప్రోస్, రైట్? ఛాలెంజెస్ అన్నా కాన్స్, ఇష్యూస్ అన్నా కాన్సే కదా, అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఓకే, ప్రోస్ అండ్ కాన్స్, ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు డైరెక్ట్గా ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ అని అడగచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ దే విల్ బి యూజింగ్ దోస్ టైప్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ సెక్షన్ 4, హెడ్డింగ్ బోత్ సైడ్స్ అండ్ క్రిటికాలిటీ. బోత్ సైడ్స్ అండ్ క్రిటికాలిటీ. ఇందులో ఫస్ట్ది critically examine. You might have encountered all these words now while reading the questions. Critically examine. 2, critically analyze. Okay, ఇప్పుడు చూడండి. Now obviously here examine and analyze will be having the same meaning. Critically examine my teaching. Now ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సేమ్ we will be writing the pros and cons, but critically అనే పదం వస్తే we have to stress more upon negatives, కాన్స్, అంతే డిఫరెన్స్, ఇంకేం లేదు. ఓకే, క్రిటికల్లీ అనలైజ్, క్రిటికల్లీ ఎగ్జామిన్కి విల్ బి రైటింగ్ ప్రోస్ అండ్ కాన్స్. ఇఫ్ పాసిబుల్ విల్ బి రైటింగ్ మోర్ కాన్స్. కొన్ని కేసెస్లోని నేను ఇఫ్ పాసిబుల్ అని ఎందుకు అంటున్నానంటే, ఇన్ సమ్ కేసెస్ దేర్ వోంట్ బీ ఛాన్స్ ఫర్ క్రిటిసైజింగ్ టూ మచ్. అలాంటప్పుడు అయినా ఎక్కువ రాయాలని ఏం రూల్ లేదు. బట్ క్రిటికల్లీ అనలైజ్ అంటే జనరల్గా మీనింగ్ వీ హ్యావ్ టు స్ట్రెస్ అపాన్ ద ఇష్యూస్ మోర్ అని. ఆబ్వియస్గా ప్రతిదానికి బోత్ సైడ్స్ ఉంటాయి, రైట్? ప్రతిదానికి బోత్ సైడ్స్ అనే ఉంటాయి. సో ఇలాగ వస్తే క్రిటికల్లీ అని వస్తే వీ హ్యావ్ టు స్ట్రెస్ అపాన్ ద ఇష్యూస్. ఓకే, బట్ ఇట్ డజంట్ మీన్ వీ హ్యావ్ టు నెగ్లెక్ట్ ద పాజిటివ్స్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ ఇది లెవెల్ 4 5 లెవెల్ 4. ఓకే, రిమెంబర్ క్రిటికల్లీ వచ్చినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు గివ్ మోర్ వెయిటేజ్ టు కాన్స్. కాన్స్ అంటే ఛాలెంజెస్, ఇష్యూస్, ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ లెవెల్ 5 1 ఇన్ యువర్ ఒపీనియన్. ఇవి కూడా చూసే ఉంటారు కదా. ఇన్ యువర్ ఒపీనియన్. 2 డూ యూ అగ్రీ. 3 ఫార్ములేట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్లోని
simultaneous elections is the biggest game changer in Indian democracy. Full stop. In your opinion, is it correct? అన్నప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? For the argument, against the argument. Next, same. Do you agree? అక్కడ కూడా మనం for the argument, against the argument. But since they had asked, in your opinion, do you agree? We will be writing both the sides and we will be giving a stand also. And that should be highly diplomatic stand. In your opinion, do you agree? So, in your opinion, do you agree దగ్గర బ్రాకెట్ పెట్టేసి రైట్. For the argument, against the argument, for the argument, against the argument. నెక్స్ట్ ఆ ఫర్ ద ఆర్గ్యుమెంట్ అగేన్స్ట్ ద ఆర్గ్యుమెంట్కి ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ పెట్టేసి టేక్ సమ్ స్టాండ్. టేక్ సమ్ స్టాండ్. అది ఎలా ఉండాలి అంటే ఆ స్టాండ్ హైఫన్ పెట్టేసి ఐదర్ ఇన్ కన్క్లూజన్ ఆర్ జస్ట్ బిఫోర్ కన్క్లూజన్, ఫుల్ స్టాప్. కింద నోట్ పెట్టండి. నోట్, జనరల్లీ ట్రై టు టేక్ గవర్నమెంట్ స్టాండ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైమల్టేనియస్ ఎలక్షన్ ఉంది. ఆబ్వియస్గా వీల్ బి రైటింగ్ ఫర్ ద సైమల్టేనియస్ ఎలక్షన్స్ అగేన్స్ట్ ద సైమల్టేనియస్ ఎలక్షన్స్. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ సైమల్టేనియస్ ఎలక్షన్స్ యాక్సెప్ట్ చేసిందా లేదా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా? లాస్ట్కి మనం అయితే దానికి ఇది తప్పు వద్దు అని అనకూడదు కదా. సో ఇన్ ద కన్క్లూజన్ ఆర్ ప్రీ కన్క్లూజన్ వీల్ బి సపోర్టింగ్ ఇట్ కంప్లీట్లీ. ఎందుకు అంటే గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేసింది కాబట్టి. కంప్లీట్గా అగేన్స్ట్కి అయిపోవడానికి అయితే కాదు. ఇఫ్ ఆఫ్టర్ ఎంటరింగ్ ద సర్వీస్ వీ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. అక్కడ కూడా సివిల్ సర్వీసెస్ కోడ్ అన్నీ వస్తాయండి. బట్ అట్లీస్ట్ అంటిల్ దెన్ ఆ నెగిటివిటీ వరకు అయితే మాత్రం వెళ్ళకూడదు. బికాస్ వాట్ హ్యాపెన్స్, వీ డు నాట్ నో వెదర్ ద పర్సన్ హూ ఈస్ ఎవాల్యుయేటింగ్ ద పేపర్ హిస్ ఐడియాలజీ ఇంటెంట్స్ విత్ కాంగ్రెస్ ఆర్ బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్ ఆర్ ఎనీథింగ్. ఒక సింగిల్ లైన్ మన ఫ్యూచర్ని చేంజ్ చేసేలా అయితే ఉండకూడదు కదా. మనం అక్కడికి వెళ్ళి ఎమోషన్ అయిపోవాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. ఎథిక్స్ క్లాస్ అందరికీ అయ్యాయని అనుకుంటున్నా. ఎమోషన్స్ కదా అక్కడ కావాల్సింది మనకి, ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫార్ములేట్ అని ఉంది కదా, థర్డ్ది ఫార్ములేట్ అని రాసాం కదా. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫార్ములేట్? ఫార్ములేట్ అంటే ఏంటి? నార్మల్గా టు డూ సంథింగ్ మీన్స్ టు ఇన్వెంట్ చేయాలి అని. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఇస్తారంటే ఇన్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఫార్ములేట్ ఏ పాలసీ. అలా అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనము వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఎట్ స్టెప్ బై స్టెప్. స్టెప్ బై స్టెప్ అక్కడ రాసుకోండి. ఫార్ములేట్ కింద ఫార్ములేట్ అంటే ఒక పాలసీ ఫార్ములేట్ చేయడం కానీ, ఒక స్కీమ్ని ఫార్ములేట్ చేయడం కానీ స్టెప్ బై స్టెప్ మేనర్లో చేయాలి. అది యూ కెన్ బీ మ్యాక్సిమం ఇన్నోవేటివ్ ఇన్ దట్ కేస్, అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్. ఇంకొకటి, ఈ ఫార్ములేట్ అని అన్నప్పుడు గివ్ యువర్ పాలసీ సజెషన్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ షార్ట్ టర్మ్, మీడియం టర్మ్, లాంగ్ టర్మ్. సెకండ్ పెట్టేసి షార్ట్ టర్మ్, మీడియం టర్మ్, లాంగ్ టర్మ్. ఓకే, సి ఈ 5 సెక్షన్స్లోని వీ హ్యాడ్ కవర్డ్ 99% ఆఫ్ ద టైల్ వర్డ్స్ యూపీఎస్సీ హ్యాస్ ఆస్క్డ్. కొన్ని కేసెస్లోని మేబీ ఏమైనా 1 or 2 ఉండొచ్చు కానీ బట్ అంత సాలియన్స్ ఏమి ఉండేది కాదు. అంటే డైరెక్ట్గానే ఇచ్చేస్తారు అది. అంటే దాని మీనింగ్ మనకి అక్కడ అర్థమైపోద్ది. నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇష్యూ. ఓకే, అర్థమైంది ఈ టైల్ వర్డ్స్కి? డిడ్ యూ గాట్ సమ్ క్లారిటీ? రైట్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, అండ్ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ టీచింగ్ హియర్ ఇన్ ద ఎస్టర్డే, టుడే అండ్ టుమారో ఆల్సో, దీన్ని ఏమి మనం ఆబ్వియస్గా ఇది సబ్జెక్ట్ లాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏది కాదు. వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఎ టెస్ట్, ఇన్వెస్ట్ సమ్ 10 minutes ఇన్ ఇట్. అండ్ బిఫోర్ గోయింగ్ జస్ట్ లుక్ ఎట్ దిస్ టైల్ వర్డ్స్ మనం పక్కన రాసిన డిస్క్రిప్షన్. ఓకే, ఇది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే డిస్కస్ అన్నప్పుడు మనము కాన్స్ మర్చిపోయినా దాని అర్థం ఏంటి అంటే ఒక డైమెన్షన్ వదిలేసినట్టు. వీ హ్యాడ్ మిస్డ్ వన్ పార్ట్. ఎస్టర్డే వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఇంప్లిసిట్ అండ్ ఎక్స్ప్లిసిట్ పార్ట్. నౌ ఇప్పుడు డిస్కస్ అండ్ కీవర్డ్ వచ్చినప్పుడు దట్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ బోత్ సైడ్స్. అనలైజ్ అన్నప్పుడు దట్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ బోత్ సైడ్స్. అంటే అక్కడ పార్ట్స్ డిఫరెన్షియేషన్ మనం చేసేటప్పుడు పాజిటివ్స్, నెగిటివ్స్ రెండూ రాయాలని చెప్పి మనం ముందే ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకే, గాట్ ఇట్? ఎనీ డౌట్స్ అప్ టు నౌ ఇన్ ఎస్టర్డేస్ క్లాస్ ఆర్ టుడేస్ క్లాస్ అప్ టు నౌ? ఓకేనా? నెక్స్ట్, many had messaged me yesterday actually
ఆల్మోస్ట్ అందరికీ బాగానే అర్థమైందని చెప్పారు. బట్ 1 or 2 హ్యాడ్ ఇష్యూస్, మీన్స్ సమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, ఇంకొన్ని కేసెస్లోని కొన్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్ అడిగారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వన్ హ్యాడ్ ఆస్క్డ్ మీ అబౌట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ సమ్వాట్ క్లారిటీ ఇన్ మేజర్ అండ్ మైక్రో డయాగ్రామ్స్. మేజర్ డయాగ్రామ్స్ అండ్ మైక్రో డయాగ్రామ్స్. సి అక్కడ నేను ఇంకొంచెం క్లియర్గా చెప్పుండాల్సింది. ఎనీవే ఐఎమ్ టెల్లింగ్ నౌ. సి మేజర్ డయాగ్రామ్స్ అంటే డైరెక్ట్లీ ఇన్ అడ్రస్సింగ్ ద ఎక్స్ప్లిసిట్ పార్ట్. ఎక్స్ప్లిసిట్ పార్ట్ అంటే ఏంటి? మార్క్స్ ఉండే పార్ట్. ఎక్స్ప్లిసిట్ పార్ట్కి అడ్రస్ చేయడానికి మనం డయాగ్రామ్ యూజ్ చేస్తే దట్ ఈజ్ మేజర్ డయాగ్రామ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే ఇన్ యువర్ ఒపీనియన్ ఈ సైమల్టేనియస్ ఎలక్షన్ గురించి అనుకోండి. ఫర్ సైమల్టేనియస్ ఎలక్షన్స్ అనేది మనం నార్మల్గా ఫర్ సైమల్టేనియస్ ఎలక్షన్స్ రాసి 0.45 రాస్తాం, ఎగెయిన్స్ట్ రాసి 0.45 రాస్తాం. మనకి టైం లేని కేసులోని అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము? ఫర్ అని ఇలా పెట్టేసి సమ్ హబ్ అండ్ స్పోక్ ఆర్ ఇలా రాస్తాం. డైరెక్ట్ ఎక్స్ప్లిసిట్ పార్ట్ని మనం ఇలా అడ్రస్ చేస్తే దట్ విల్ బికమ్ మేజర్ డయాగ్రామ్. ఎందుకంటే అట్లీస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద పేజ్ అది తీసుకుంటుంది కదా. అండ్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ అది ఫుల్ పేజ్ కూడా తీసుకుంటుంది. అది మేజర్ డయాగ్రామ్ అంటే. నా మైక్రో డయాగ్రామ్ అంటే ఏంటి? మైక్రో డయాగ్రామ్ ఫస్ట్ యూటిలిటీ ఆఫ్ మైక్రో డయాగ్రాము ఇంప్లిసిట్ పార్ట్ని అడ్రస్ చేయడానికి. ఇంప్లిసిట్ పార్ట్ని మనం ఎలా అడ్రస్ చేయొచ్చు? ఐదర్ ఇన్ పారాగ్రాఫ్ ఆర్ డయాగ్రామ్. సో ఆ డయాగ్రాము మైక్రో డయాగ్రామ్. ఎలా? అది ఇంట్రొడక్షన్ రాసేసిన తర్వాత వీ కెన్ రైట్ స్మాల్ పారాగ్రాఫ్ 2 or 3 lines రిగార్డింగ్ దట్, ఆర్ ఎల్స్ సన్ రైస్లా పెట్టేసి సమ్ 2 to 3 points ఇన్ దట్. ఎందుకంటే మనం అది అడ్రస్ చేసాము అనే కాంప్రిహెన్సివ్ ఫీలింగ్ కోసం. ఎగ్జామ్లో దానికి మార్క్స్ ఉండవు, బట్ అది అడ్రస్ చేయాలి ఎందుకంటే ఇంప్లిసిట్గా దాని మీనింగ్ అది అడుగుతుంది కాబట్టి. ఓకే, డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? నెక్స్ట్ ఇంకా మైక్రో డయాగ్రామ్స్ మనం గ్రాఫ్స్ యూజ్ చేయడానికి, అంటే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ మొత్తానికి కాకుండా అట్లీస్ట్ పార్ట్ ఇన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ఎ క్వశ్చన్, మైనర్ థింగ్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి చేస్తే అది మైక్రో డయాగ్రామ్. అండ్ ఇట్ షుడెంట్ టేక్ హాఫ్ ఆఫ్ ద పేజ్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ యా ఇన్ నెక్స్ట్ పేజ్ రైట్. See, for answer writing, the things we need are content. Obviously, you will be getting content either in your classes or the books you are referring or any e-mains guided program ante aa classes lo aina you will be getting content. Along with that, we require visibility factor, that is presentation. మనం ఇప్పుడు దాకా డిస్కస్ చేసిన దాన్ని మేజర్గా దాని గురిండే. అండ్ థర్డ్ మోస్ట్ థింగ్ ఈస్ టాపర్ కాపీస్. టాపర్ కాపీస్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే, సి ద మోడల్ ఆన్సర్స్ విచ్ యూ విల్ బి గెట్టింగ్ ఇన్ ఎనీ ఇన్స్టిట్యూట్ టెస్ట్, విష్ణు ఐఏఎస్ అవనివ్వండి, ఎవరైనా అవనివ్వండి, విజన్, వాజ్రామ్, ఎనీథింగ్, దే వోంట్ బి హ్యావింగ్ ఎనీ టైమ్ లిమిట్ ఆర్ స్పేస్ లిమిట్ వైల్ ఫ్రేమింగ్ దోస్ ఆన్సర్స్. అండ్ ఆబ్వియస్లీ మెనీ విల్ బి యూజింగ్ చాట్ జీపీటీ ఆర్ ఎనీథింగ్. నేను అది తప్పు ఒప్పు నేనేం చెప్పట్లేదు, అది మీ అనాలిసిస్, మీ అనలైజ్, మీ ఎగ్జామిన్. బట్ అక్కడ ఏంటి అంటే వాళ్ళు టైం లిమిట్, స్పేస్ లిమిట్ ఏమీ వాళ్ళకి లేదు. దే కెన్ డూ, బట్ అందుకే దాన్ని మోడల్ ఆన్సర్ అన్నారు, అంతే కదా. సో వీ కెనాట్ రైట్ అన్ ఆన్సర్ లైక్ ఎ మోడల్ ఆన్సర్. బట్ ఇన్ ద టాపర్ కాపీస్, టాపర్స్ హ్యాడ్ రిటర్న్ ఇన్ టైమ్ లిమిట్, ఇన్ ఎగ్జామ్ ప్రెజర్. అవునా కదా? ఇన్ టైమ్ లిమిట్, ఇన్ ఎగ్జామ్ ప్రెజర్. సో దాన్ని మనం కంపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ సమ్ ఆన్సర్స్, ఐదర్ రైట్ ఫర్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్, రాయండి అది, రైటింగ్ ఆన్సర్స్ కాలన్ అండర్లైన్ చేయండి, అది ఫస్ట్ పాయింట్. ఫర్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్, PYQs. 2 టాపర్ కాపీ క్వశ్చన్స్. 3 దెన్ టెస్ట్ సిరీస్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, రైట్. సో నా ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే దేర్ ఆర్ మెనీ టాపర్ కాపీస్ అండ్ ఆబ్వియస్లీ యూ ఏ టాపర్ కాపీస్ మంచిదో, ఏ టాపర్ కాపీస్, బికాజ్ సింగిల్ టాపర్ కెనాట్ బికమ్ వెల్ వర్స్డ్ ఇన్ ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్, ఆల్ ద పేపర్స్, రైట్. ఆ ఇష్యూ అయితే నేను స్టార్ట్ చేస్తాను. ఓపెన్ మై టెలిగ్రామ్ ఛానల్. ఇఫ్ సమ్మన్ హ్యాడ్ నాట్ జాయిన్డ్ ఇట్, జాయిన్ అవ్వడం ఇష్టం లేకపోతే ఇది చూసేసి లెఫ్ట్ అయిపోవచ్చు, పర్లేదు. @Bhagwan1
bhagwan1, అది టెలిగ్రామ్ ఐడి. వన్స్ ఓపెన్ దట్, ఓపెన్ చేశారా? క్లిక్ ఆన్ ద పిన్డ్ మెసేజ్. You will be having one Google Docs. Click on that Google Doc. Okay, Google Doc open అయిందా? Now see, there you can navigate. పైన చూడండి బ్లూ కలర్లో ఉంటుంది, బిట్వీన్ ఎథిక్స్, GS2, SA, GS1, GS3 అన్నీ ఉంటాయి. Now click on them, means for example click on GS3 over there. Okay, now those are the topper copies of good topper copies ఆ స్పెసిఫిక్ ఇయర్కి 23, 22, 21. మీరు ఇటుపక్క స్క్రోల్ చేస్తే, ఇఫ్ యూ స్క్రోల్ లెఫ్ట్ సైడ్, యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ దేర్ టాపర్ కాపీస్ లింక్స్ ఆల్సో. క్లిక్ ఆన్ దెమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లిక్ ఆన్ సీరియల్ నెంబర్ 27 ఇన్ GS3, గోల్డీ గుప్తా, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. ఆర్ యూ ఆల్ ఏబుల్ టు ఓపెన్ ఇట్? ఏమైంది? సారీ, ఓకే. సి, ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్, ఓపెన్ మై టెలిగ్రామ్ ఛానల్. PDF కాదు, ఓపెన్ మై టెలిగ్రామ్ ఛానల్. క్లిక్ ఆన్ ద పిన్డ్ మెసేజ్. పిన్డ్ మెసేజ్ అంటే పైన ఉంది కదా, నా పేరు కింద ఉంది. వెయిట్, నేను మళ్ళీ అది పెడుతున్నాను, ఆగండి పోనీ. సి, ఇప్పుడు కొత్త మెసేజ్ కింద అది మళ్ళీ పెట్టాను. ఓపెన్ మై టెలిగ్రామ్ ఛానల్, ముందు ఇన్స్ట్రక్షన్ కట్ డౌన్. ఓపెన్ మై టెలిగ్రామ్ ఛానల్, క్లిక్ ఆన్ ద న్యూయర్ మెసేజ్ ఓవర్ దేర్, న్యూ మెసేజ్. ఇప్పుడు గూగుల్ డాక్స్ ఓపెన్ అవుద్ది, మీ ఈమెయిల్తో సైన్ ఇన్ అవ్వాలి. ఓకే, అవుతుంది అందరికీ? సి, నేను ఒకటి చెప్పాలి అందుకనే, రైట్? దెన్ క్లిక్ ఆన్ GS3. ఓపెన్ గోల్డీ గుప్తాస్ పేపర్, సీరియల్ నెంబర్ 27. సీరియల్ నెంబర్ 27 దగ్గర గోల్డీ గుప్తా అనే టాపర్ ఉన్నాడు. ఓకే, నా ఈ స్పెసిఫిక్ పేపర్ నేను ఓపెన్ చేయించడానికి ఫస్ట్ కారణం ఏంటి అంటే, ఇన్ UPSC హ్యాండ్ రైటింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్. ఆయన హ్యాండ్ రైటింగ్ చూడండి. ఓకే, ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదేదో ఫ్లూక్లో అయింది అనుకోవడానికి లేదు. 3 consecutive years, 21, 22, 23, he got 450+ in GS. Okay, 3 consecutive years with the same writing, but you can see quality in his content. Obviously, if you are having some good handwriting, you might be getting some additional marks, maybe half mark ఏమైనా ఉండొచ్చేమో, ఆర్ఎల్స్ ఓవరాల్ పేపర్లో 5 మార్క్స్ ఉండొచ్చేమో. బట్ దట్ వోంట్ బి డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్. ఎందుకంటే కొంతమందికి హ్యాండ్ రైటింగ్ బాగోపోతే ఏది అవ్వదనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి చెప్తున్నాను. ఓకే, దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఎ కేస్. నెక్స్ట్, సెకండ్ థింగ్, మీ దాంట్లోని ఇది అలానే ఉంచేసి మీ దాంట్లోని గుడ్ టాపర్ కాపీస్ అని రాయండి. గుడ్ టాపర్ కాపీస్ అని రాయండి మీ పేపర్లో. ఇది ఎందుకంటే, సి, వైల్ యూ విల్ బి రైటింగ్ మెయిన్స్ ఆఫ్టర్ 2026 మెయిన్స్, ఆబ్వియస్లీ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ విల్ బి రైటింగ్ దట్. ఓకే, నా నేను పేపర్ వైజ్ మంచి టాపర్ కాపీస్ పేర్లు చెప్తాను, మీరు అప్పుడు మళ్ళీ టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా. రైట్, GS1 అనిమేష్ ప్రధాన్, శృతి శర్మ. 3 ముస్కాన్ దాగర్. ముస్కాన్ దాగర్ పేపర్స్ మీకు దొరకపోవచ్చు, నేను ఇందులో ఛానల్లో పెడతాను. ఇప్పుడు ముస్కాన్ దాగర్, ముస్కాన్ దాగర్. ఓకే, వద్దులేండి, ఇది కూడా నా టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో పెడతాను, ఆగండి. ఐ హెడ్ పోస్టెడ్ దట్. సి, అక్కడ నేను ఎందుకు రాయిద్దాము అనుకున్నానంటే మీరు తర్వాత చూడరు.
పేపర్ మీద ఉంటే మీ నోట్స్లో ఉంటే అట్లీస్ట్ చూడడానికి స్కోప్ ఉంది, తర్వాత కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, అందుకని రాయిద్దాం అనుకున్నా. బట్ ఎనీవే వీ హ్యావ్ లాట్ మోర్ టాస్క్ టు డూ. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద టాపర్ కాపీస్. ఇవి కాకుండా ఐఎమ్ పోస్టింగ్ సమ్ మోర్ టాపర్ కాపీస్ నౌ ఆఫ్ రీసెంట్ టాపర్స్ 2024లో. సి దీస్ టూ హ్యాడ్ రిటర్న్ ఎక్సలెంట్ ఆన్సర్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు GS3. అక్కడ పైన పేర్లు కాకుండా ఇప్పుడు నేను 2 టాపర్ కాపీస్ వచ్చాయా? యా, విభోర్ భరద్వాజ్ అండ్ మన ఆదిత్య విక్రమ్ అగర్వాల్. ఓకే, సి నో అఫెన్స్ టు కాపీ రైట్స్. నా కాపీ రైట్స్ నేను దాన్ని మానిటైజ్ చేయట్లేదు, వేరే ఇన్స్టిట్యూట్లో ఏం చేసినా సంబంధం లేదు నాకు. సి ఆబ్వియస్లీ ఆల్ దోస్ కాపీస్ బిలాంగ్స్ టు నెక్స్ట్ ఐఎస్ ఆర్ విజన్ ఆర్ వాజిరామ్ ఆర్ ఫార్మ్ ఐఎస్. ఓకే, సమ్ మైట్ బి ఆఫ్ విష్ణు ఐఎస్ ఆల్సో. బట్ అక్కడ ఉండేది ఆబ్వియస్లీ ఇదేం నేను మానిటైజ్ చేయట్లేదు అండ్ ఇట్ ఈస్ అ ఫ్రీ క్లాస్. ఓకే, దోస్ ఆర్ వెరీ మొత్తం అన్నీ సెర్చ్ చేసిన తర్వాత ఐడెంటిఫై చేసిన కాపీస్. మీరు ఆ టాపర్ కాపీస్ని ఇంటర్నలైజ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక టాపిక్ రాసిన తర్వాత మీరు ఇది రాస్తే దీనికి బెస్ట్ మార్క్స్ వస్తాయి, ఆర్ ఎల్స్ అట్లీస్ట్ వీ హ్యాడ్ డన్ సమ్ వాట్ బెటర్ అనే విషయం మీకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే కంపేర్ ఇట్ విత్ టాపర్ కాపీస్. అండ్ ఇక్కడ ఈ మీకు ఏదైతే ఆ గూగుల్ డాక్స్లో అప్లోడ్ చేసి ఉన్నాయో ఆల్ దోస్ టాపర్ కాపీస్ ఆర్ ఆఫ్ జస్ట్ బిఫోర్ ద మెయిన్స్ ఎగ్జామ్, అంటే 1 వీక్ 15 డేస్ ముందు ఎగ్జామ్. చాలా టాపర్ కాపీస్ ఉంటాయి. ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మెయిన్స్ స్టార్టింగ్ నుండి ఆ 3 months స్టార్టింగ్ నుండి రాస్తూ ఉంటారు కదా, ఆర్ ఎల్స్ ఇన్ డిసెంబర్ ఆల్సో సమ్ విల్ బి రైటింగ్. Most of the topper copies over there are just 15 days to 1 week before the exam. So most of them replicated the same approach what they had done here in the exam. అది రీజన్ దానికి ఇవ్వడానికి. ఈ టాపర్ కాపీస్ సార్టెడ్ కదా, హౌ యూ హ్యావ్ టు యూటిలైజ్ ఇట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు ఆర్ రీడింగ్ గవర్నెన్స్, టేక్ ఏ కేస్ యు ఆర్ రీడింగ్ గవర్నెన్స్, దెన్ ఓపెన్ GS2. మీ గవర్నెన్స్, ఈ గవర్నెన్స్, NGOs, SHGs ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఓపెన్ GS2 ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్, రైట్ ఆన్సర్స్ ఆన్ దెమ్, దెన్ ఓపెన్ టాపర్ కాపీస్, GS2 టాపర్ కాపీస్ అక్కడ ఉన్నవి. వాళ్ళు గవర్నెన్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా అందులోని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 6, 7 అక్కడ గవర్నెన్స్ ఉంటుంది జనరల్గా పేపర్లోనే. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ 5 and 6 ఆ క్వశ్చన్స్కి మీరు వాళ్ళ ఆన్సర్ చూడకుండా ఆన్సర్ రాయండి. దెన్ కంపేర్ యువర్ ఆన్సర్ విత్ దోస్ ఆన్సర్. అక్కడ ఏంటి వాళ్ళు ఆ 7 minutes 11 minutesలో రాసి ఉంటారు కదా. సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇన్ ద టైమ్ ప్రెజర్ హౌ యూ హ్యాడ్ రిటర్న్. ఓకే, టైం ప్రెషర్లోని వాళ్ళు ఎలా రాశారో మనం ఎలా రాయగలిగాం. ఇఫ్ యూ ఆర్ కంపేరింగ్ యూ విల్ బీ గెట్టింగ్ ఏ ఫీలింగ్, ఓకే ఇంట్రో ఎలా కూడా రాసి ఉంటే బాగుంటుంది. యూ మైట్ బీ యూజ్డ్ సమ్ డెఫినేషన్, వాళ్ళు దాంతోపాటు ఏదైనా డేటా యాడ్ చేసి ఉండొచ్చు. సో యూ మైట్ బీ ఫీలింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ రిలేటివ్గా ఇంకా బాగుందని. ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ఎనీ పాజిటివ్ థింగ్స్ యూ కెన్ టేక్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, అది ఫస్ట్ కేస్. నెక్స్ట్, take one rough sheet. I will give one question. Just identify, మీరు పేపర్లోని ఎక్స్ప్లిసిట్ పార్ట్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి, దాన్ని ఎలా పెడతారో రాయాలి. కంటెంట్ ఏం అవసరం లేదు, ఎక్స్ప్లిసిట్ పార్ట్స్ మెన్షన్ చేయాలి. ఇంట్రో కన్క్లూజన్ ఎలా రాస్తారో ఎలా రాస్తారంటే నా ఉద్దేశము, వీ హ్యాడ్ ఐడెంటిఫైడ్ సమ్ టైప్స్ డేటా, రిపోర్ట్స్ అండ్ ఆల్. ఏది రాసి ఉంటే బాగుంటుంది. నేను ఎందుకు అలా చేయమంటానంటే ఆబ్వియస్లీ యూ మైట్ బీ హ్యావింగ్ సమ్ ల్యాక్ ఆఫ్ కంటెంట్ విత్ దోస్ టాపిక్స్, అందుకు. ఓకే, సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, రైట్, digitizing land records will go a long way in ensuring land reforms as well as lessening burden on the Indian judiciary. Full stop. Elaborate. Full stop. Also, state the measures
taken in this context. Okay, 2 minutes జస్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్కి. 2 minutes మీరు నాకు ఎలా రాయాలి అంటే బ్రాకెట్స్ పెట్టి మీరు పేపర్లో రాయాలి. బ్రాకెట్స్ పెట్టి ఎలా అయితే నిన్న మనం డిస్కస్ చేసామో అలా రాయాలి. ఓకే, స్టార్ట్. సైడ్ హెడ్డింగ్స్ ఏం పెడతారో అది కూడా రాయాలి కదా. నేను ఎక్స్ప్లిసిట్ పార్ట్ని బ్రాకెట్లో రాయమంటే అర్థం. రాయండి. అనదర్ క్వశ్చన్, ఇది కూడా అయిపోయి డిస్కస్ చేద్దాం. అనదర్ క్వశ్చన్, మైక్రో ఇరిగేషన్ హ్యాస్ ట్రెమెండస్ పొటెన్షియల్ in transforming farming into a profitable and sustainable venture. Full stop. Discuss. Micro irrigation has tremendous potential in transforming farming into a profitable and sustainable venture. Full stop. Discuss. Start. స్ట్రక్చరింగ్, ఇంప్లిసిట్ పార్ట్స్ ఏంటి, ఎక్స్ప్లిసిట్ పార్ట్స్ ఏంటి, మీరు ఏం చేస్తారు? ఫస్ట్ థింగ్ మనం ఏం చేసాం? ఫస్ట్ థింగ్ మనం ఏం చెప్పాం? ప్రతిదీ కూడా వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద వర్డ్స్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ద క్వశ్చన్ పేపర్. క్వశ్చన్ ఎందుకు తీసుకోలేదు మీ ఇద్దరు? మరి ఆబ్వియస్లీ ఇంకా నేను ఇద్దరిని అన్నానంటే జనరలైజ్ చేసే చెప్తున్నా. ఆబ్వియస్లీ మెనీ మైట్ హ్యావ్ డన్ దోస్ మిస్టేక్స్. క్వశ్చన్ సైడ్ హెడ్డింగ్ మనం తీసుకునేటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ క్వశ్చన్, సైలెన్స్. Second question is about micro irrigation. Micro irrigation has a tremendous potential in transforming farming into a profitable and sustainable venture. Discuss. Okay. Now discuss and ardhamu. What you have to write? Pros, cons, way forward. Ikkada implicit demand inkemana unda? సో యూ కెన్ రైట్ సంథింగ్ అబౌట్ మైక్రో ఇరిగేషన్ ఇయర్. మైక్రో ఇరిగేషన్ గురించి యాక్చువల్గా అయితే డేటా తెలిస్తే రాయొచ్చు, ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ ఓన్లీ మైక్రో ఇరిగేషన్లో ఉంది అని చెప్పి. నా మేజర్ థింగ్ ఇక్కడ మీరు చేయాల్సింది ఏంటి? మైక్రో ఇరిగేషన్ వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటి, ఉన్న ఇష్యూస్ ఏంటి, దానికి ఆ ఇష్యూస్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, అది ఫస్ట్ థింగ్. సో అక్కడ ఆ క్వశ్చన్ కీవర్డ్ డైరెక్ట్గా మెన్షన్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఆ ఫస్ట్ దాంట్లోనే డిజిటైజింగ్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్ అని పెట్టాలి కదా డైరెక్ట్గా. ఫస్ట్ దాంట్లోని సైడ్ హెడ్డింగ్ కింద డిజిటైజింగ్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్ అని పెట్టాలి. క్వశ్చన్ ఏంటంటే డైరెక్ట్ తీసుకోవాలి, మనం అది అడ్రస్ చేసామని తెలియాలి కదా. అండ్ సెకండ్ పార్ట్ ఏంటి? ఎక్స్ప్లిసిట్ పార్ట్. అక్కడ డిజిటైజింగ్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్ కింద ఒక డైమెన్షన్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్, ఇంకొకటి జ్యుడిషియల్ బర్డెన్, ఇంకొక మేజర్ డైమెన్షన్ ఏంటి? మెజర్స్ టేకెన్. సో ఒకటి డిజిటైజింగ్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్ అవుతుంది, అందులోనే డిజిటైజింగ్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్ వల్ల ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్కి ఎలా బెనిఫిట్ అవుతుందని, ఇంకొకటి డిజిటైజింగ్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ వల్ల జ్యుడిషియరీకి ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుందని, ఇంకొకటి మెజర్స్ టేకెన్. అది కదా డిమాండ్. ఎంతమంది ఇలా చేశారు? వెరీ గుడ్. అండ్ రిమెంబర్, ఏవి రాసినా సరే టేక్ ద కీవర్డ్స్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, ఇప్పుడు దీని ఉద్దేశం ఏంటి అంటే వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ రైటింగ్ అన్ ఆన్సర్, ఫస్ట్ 30 seconds దీని మీద వర్క్ చేయాలి.
ఎందుకంటే రిమెంబర్ ఇప్పుడు మనం ఈ డైమెన్షన్ వదిలేసాం అనుకోండి, ఆర్ఎల్స్ ఈ డైమెన్షన్ వదిలేస్తే అక్కడ మనం ఎగ్జామ్ ఓన్లీ ఆ క్వశ్చన్ ఓన్లీ 5 మార్క్స్కే రాసినట్టు కదా. లాస్ట్కి ఒక 4 మార్క్స్ 5 మార్క్స్ దగ్గర ర్యాంక్ ఆగిపోవడానికి అయితే కాదు మనం ఇదంతా చేస్తుంది, ఎంత ఖర్చు పెడుతుంది కూడా. ఓకే, టైం, మనీ, ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ టేక్ న్యూ పేజ్. మొత్తానికి న్యూ తీసుకున్నారా? అంటే స్టార్ట్ ఇన్ న్యూ పేజ్ అని. యా, నౌ వి విల్ డిస్కస్ స్ట్రక్చర్స్. ఈ స్ట్రక్చర్స్ ఎలా అంటే, సి అంటిల్ నౌ మనము క్వశ్చన్ ఎలా బ్రేక్ చేయాలో చూసాము, ఇంట్రో ఎలా రాస్తే బాగుంటుందో చూసాం, కన్క్లూజన్ చూసాం, వే ఫార్వర్డ్ గురించి కావాలని వదిలేసాము, అది లాస్ట్లో ఇది స్ట్రక్చర్స్ అయిపోయి చూద్దాం. నా ఈ స్ట్రక్చర్స్ ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక క్వశ్చన్లోని మైక్రో ఇరిగేషన్ ఉంది. ఆ మైక్రో ఇరిగేషన్ ఎలా బ్రేక్ చేయాలో మనం చెప్పాం. ఇప్పుడు ఆ మైక్రో ఇరిగేషన్లోని పాయింట్స్ ఎలా జనరేట్ చేయాలో చూద్దాం. మీన్స్ హౌ యూ హ్యావ్ టు డెవలప్ పాయింట్స్ ఇన్ ద బాడీ పార్ట్. ఐ విల్ గివ్ 20 స్ట్రక్చర్స్ ఫర్ ఇట్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే ఇఫ్ ఎ క్వశ్చన్, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను స్టార్ట్ చేసే ముందు, ఇఫ్ ఎ క్వశ్చన్ కమ్స్ ఆన్ హెల్త్ ఆర్ ఎడ్యుకేషన్, జనరలీ వీ హ్యావ్ టు జనరేట్ పాయింట్స్ ఫ్రమ్ 4 A's అప్రోచ్: యాక్సెసిబిలిటీ, అవైలబిలిటీ, అఫోర్డబిలిటీ, అవేర్నెస్. ఓకే, సో అంటే మీరు బ్రెయిన్ స్టార్మ్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఛాలెంజెస్ ఆఫ్ హెల్త్ సెక్టర్ అన్నారు అనుకోండి, అప్పుడు యాక్సెసిబిలిటీలో ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి, అఫోర్డబిలిటీలో ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి, అవైలబిలిటీలో ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి, అవేర్నెస్లో ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి. మెజర్స్ తీసుకోవాలన్నా ఈ 4లో తీసుకోవాలి. రైట్, సో ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్ ఒక 20 స్ట్రక్చర్స్ ఇస్తాను. దిస్ విల్ ఫర్ ష్యూర్ ఇట్ విల్ బి హెల్పింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే లోకల్ సెల్ గవర్నమెంట్ వచ్చింది, యూ కెన్ థింక్ ఫ్రమ్ 3 F's అప్రోచ్: ఫండ్స్, ఫంక్షన్స్ అండ్ ఫంక్షనరీస్. ఓకే, ఇవి స్పెసిఫిక్గా నేను చెప్పింది. ఓవరాల్గా కూడా ఉండేది స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ రాయండి. ఒక 2 స్ట్రక్చర్స్ అయిన తర్వాత ఒక టాస్క్ ఇస్తాను, ఆ టాస్క్ చేయండి, అప్పుడు రిమైనింగ్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్స్, ఫుల్ బాక్స్ పెట్టండి దానికి స్ట్రక్చర్స్కి. కిందన రూల్స్, ఈ స్ట్రక్చర్స్ ఎలా వాడాలనడానికి రూల్స్. ఓకే, రూల్స్ అండర్లైన్ చేసి ఫస్ట్ పాయింట్ రాయండి దాని కింద. స్ట్రక్చర్స్ షుడ్ బి యూజ్డ్ while reading content. Two, structures are applicable to around 70% of the questions. 70% of the parts of the question. 70% of the parts of the question. Third point, one topic can have multiple structures. Fourth point, while writing answers, we can mix multiple structures in order to fetch extra points. ఇప్పుడు 5th పాయింట్ అని పెట్టేసి 2 lines గ్యాప్ ఉంచండి, అక్కడికి మళ్ళీ వద్దాం. ఓకే, 5th పాయింట్ అండ్ 6th పాయింట్ కూడా పెట్టేసి 2 lines గ్యాప్ ఉంచండి అక్కడ. రైట్, స్ట్రక్చర్స్లోని స్ట్రక్చర్ 1 అని పెట్టండి. స్ట్రక్చర్ 1, దానికన్నా ముందు
ఐ హోప్ మీ క్లాసెస్లో కానీ బుక్స్లో కానీ ఎక్కడైనా ఎలక్షన్స్ గురించి అయితే చదివే ఉంటారండి అందరూ. అట్లీస్ట్ అది తెలియకపోయినా సరే రాయగలరు అని. ఫస్ట్ థింగ్, ఇప్పుడు దాకా మనం డిస్కస్ చేసింది బేస్ లెవెల్. ఇప్పుడు నుండి మనం డిస్కస్ చేయబోయేది అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్. మీన్స్ ఇప్పుడు దాకా మనం నేర్చుకుంది ఎలా అప్లై చేయాలి అని చెప్పి ఫర్దర్ ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్ వీ విల్ ఫైండ్ అవుట్ హౌ వీ కెన్ ఇంప్రూవ్ ఫర్దర్. ఓకే, ఇది మొత్తం మన ఆన్సర్ రైటింగ్కి కోర్. ఇప్పుడు దాకా మనం నేర్చుకుంది స్ట్రక్చర్. ఇప్పుడు కంటెంట్ ఎలా లోపల దోర్చాలో మనం నేర్చుకుంటున్నాం. ఓకే, నౌ ఛాలెంజెస్ టు సపరేట్ రఫ్ పేపర్ తీసుకోండి. ఛాలెంజెస్ టు ఎవరికైనా యూజ్ లేదనిపిస్తుందా, టైం వేస్ట్ అవుతుంది అనిపిస్తుందా? ఈ రెండిట్లో ఎవరైనా ఏమనిపించినా వెళ్ళిపోవచ్చు, పర్లేదు, వెళ్ళి ఎక్కడైనా చదువుకోవాలంతే. ఛాలెంజెస్ టు ఇండియన్ electoral system. Challenges to Indian electoral system. I am giving you 2 minutes. Write 3 minutes. మీకు ఏం ఛాలెంజెస్ అనిపిస్తుందో మీరు రాయండి. త్రీ మినిట్స్. నో, ఛాలెంజెస్ టు ఇండియన్ ఎలక్టోరల్ సిస్టమ్ అంతే. నాకు ఓన్లీ ఛాలెంజెస్ మాత్రం రాయండి, ఏముంది, ఫుల్ పాయింట్స్ కూడా ఏం అవసరం లేదు. జస్ట్ ఛాలెంజెస్ టు ఇండియన్ ఎలక్టోరల్ సిస్టమ్. ఫైన్, ఓకేనా? ఇప్పుడు ఛాలెంజెస్ చెప్పండి నాకు. వన్ బై వన్. అంజీ చెప్పండి, చెప్పండి, ఏం కాదు. ఇప్పుడు కేసు ఏమైనా పడుతుందండి మన మీద చెప్తే? చెప్పండి చెప్పండి, ఏం కాదు, ఏమైంది అని రాశారు కదా, చెప్పండి. ఎలక్షన్స్కి ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటని అడిగాం మనం, అంతే. ఛాలెంజెస్ చెప్పండి. భయ్యా ఒక పాయింట్ చెప్పండి. చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఓకే, ఛార్జ్డ్ ఎక్స్పెండిచర్ కాదు అని అంటున్నారు, అంతే కదా? ఓకే, ఛార్జ్డ్ ఎక్స్పెండిచర్ కాదు, ఛార్జ్డ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇష్యూ. నెక్స్ట్, ఇండిపెండెన్స్, ఇష్యూస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇండిపెండెన్స్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ ఇష్యూస్. లాస్ట్, ఈ చెయ్యి ఎవరికి చూపిస్తున్నారో తెలీదు, నాకు కూడా తెలియదులేండి. మీరు చెప్పండి, ఎవరో ఒకరు చెప్పండి ప్లీజ్. ఓకే, గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ని టైంలో యూజ్ చేసుకున్నాం. ఓకే, గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్. ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ యూ కెన్ ఆల్సో పోస్ట్ దేర్. చెప్పు. ఓకే, క్రిమినలైజేషన్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్. ఓకే ఓకే, బై ఎలక్షన్స్. బై ఎలక్షన్స్ అంటే బేసికలీ వేస్టేజ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్. చెప్పండి కొంచెం గట్టిగా. ఓకే, ఎపిక్ లోన్ ఇష్యూస్. సోషల్ మీడియా. ఓకే, ఓటర్ టర్న్అవుట్. మీరు చెప్పండి, మీరే మీరు చెప్పండి. ఇల్లిటరసీ. ఓకే, దినేష్. జగదీష్. ఓంకార్. ఐడెంటిటీ పాలిటిక్స్. ఓకే,
రైట్. సో ఎనీవే పాయింట్స్ అన్నీ కరెక్ట్ కాదు అనడానికి లేదు. సో ఆన్ యావరేజ్ మీరు ఎన్ని పాయింట్స్ జనరేట్ చేశారు ఇండివిజువల్గా, ఓవరాల్గా కాదు? సమ్ 5 to 6 పాయింట్స్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ సమ్ మైట్ హ్యావ్ డన్ మెనీ మోర్. అయితే మీరు చేసిన దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ మిస్టేక్ ఏంటి అంటే యూ హ్యావ్ బీన్ రెస్ట్రిక్టింగ్ యువర్ పాయింట్స్ టు సింగిల్ డొమైన్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఎలక్షన్ కమిషన్ అరౌండ్ ఉన్నాయి. నౌ నేను ఇప్పుడు ఒక స్ట్రక్చర్ చెప్తాను, దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆలోచించండి. ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్ స్టేక్ హోల్డర్ అప్రోచ్. నాకు ఏమీ వద్దు, టెల్ మీ స్టేక్ హోల్డర్ అంటే ఎవరు? హూ విల్ బీ ఎఫెక్టింగ్ either positively or negatively by a decision. Tell me who are the stakeholders in elections. One by one చెప్పండి. Voters. Okay. Next. ECI. Next. Media. Next. Okay. Voters వాళ్ళు కూడా migrant workers. Political parties. Okay. Next. గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్, బ్యూరోక్రాట్స్ అండి. ఇంకా జ్యుడిషియరీ కూడా స్టేక్ హోల్డర్ కదా. ఓకే. జ్యుడిషియరీ, పోలీసు వాళ్ళందరూ కూడా ఇంకా గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్. నౌ ఇందాకంతా మర్చిపోండి. ఇప్పుడు థింక్ ఛాలెంజెస్ టు ఇండియన్ ఎలక్టోరల్ సిస్టమ్ ఫ్రమ్ స్పెసిఫిక్ స్టేక్ హోల్డర్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈసీఐ ఫేస్ చేసే ఛాలెంజెస్ ఏంటి? ఇండిపెండెన్స్, అలిగేషన్స్ బై ద అపోజిషన్ పార్టీస్ ఫర్ సపోర్టింగ్ రూలింగ్ పార్టీస్, నెపోటిజం. అదే. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పరెన్సీ. ఇప్పుడు రీసెంట్ సార్ ఇష్యూ, కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియాలో లేకపోవడము. దే ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ they are not coming under RTI. Okay. Now think about political parties. They need not pay IT returns. Criminalization of politics, winnability factor ki support cheyadamu. Next internal democracy లేకపోవడము. Now tell about voters. ఐడెంటిటీ పాలిటిక్స్కి వాళ్ళు సపోర్ట్ చేయడము, మనీ అండ్ మజిల్ పవర్, ఇల్లిటరసీ. గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ సపోర్టింగ్ రూలింగ్ పార్టీ, మిస్యూజ్ ఇన్ ద ఎలక్షన్స్. జ్యుడిషియరీ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ పెరగడము. రైట్. నెక్స్ట్ ఎవరన్నా? మీడియా, ఫేక్ న్యూస్, సోషల్ మీడియా, బయాస్డ్ న్యూస్, ప్రొపగండా. నౌ మనము ఒక దాంట్లో నుండే స్టేక్ హోల్డర్స్ని ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత మనం నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ తీసుకోవచ్చు కదా. రైట్. నౌ ఐ కెన్ టెల్ ఈవెన్ 10 more పాయింట్స్ ఫర్ ఈచ్. ఎగ్జామ్లో ఆబ్వియస్లో మనం రాయలేం. బట్ నౌ రైట్, అర్థమైందా? ఇప్పుడు స్టేక్ హోల్డర్ని మనం ఐడెంటిఫై చేస్తే వాళ్ళ ద్వారా వచ్చే ఛాలెంజ్, వాళ్ళు ఫేస్ చేసే ఛాలెంజెస్ మనం రాయొచ్చు కదా. సో అది ఫస్ట్ అప్రోచ్. ఓకే. థింక్ యువర్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ స్టేక్ హోల్డర్ అప్రోచ్. ఐడెంటిఫై హూ ఆర్ ద స్టేక్ హోల్డర్స్ ఇన్ దట్. ఇప్పుడు ఛాలెంజెస్ అడిగారు, తీసుకోవాల్సిన మెజర్స్ ఈ ఓటర్ లెవెల్లో ఏం తీసుకోవాలి, అవేర్నెస్ పెంచాలి. జ్యుడిషియరీ లెవెల్, మన ఈసీఐ లెవెల్లో ఏం తీసుకొని రావాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈసీఐ డు నాట్ హ్యావ్ ద పవర్ టు డీరిజిస్టర్ ఏ పొలిటికల్ పార్టీ. Judiciary do not have separate administrative staff. They depend on IB. They depend on Ministry of Law and Justice for their funding. They do not come under consolidated fund, this charged expenditure. Now అన్నిట్లో రిఫార్మ్స్ తీసుకొని రావచ్చు కదా. సో ఇండివిజువల్ స్టేక్ హోల్డర్ మనం తీసుకుంటే వీ కెన్ జనరేట్ n నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్. విల్ యూ యాక్సెప్ట్ దిస్? ఎనీ డౌట్స్ హియర్? ఇంకొకటి చేద్దరు, అప్పుడు క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే. ఇస్ ఇట్ ఫైన్ అప్ టు నౌ? ఇప్పుడు స్టేక్ హోల్డర్ అప్రోచ్ అని పెట్టారు కదా, దాని కింద రూల్స్ రాయండి. సి అర్లియర్ రూల్స్ వాట్ వీ హ్యాడ్ రిటర్న్ ఈజ్ కామన్ ఫర్ ఆల్ ద 20 స్ట్రక్చర్స్. ఇప్పుడు మనం రాస్తున్న రూల్స్ సపరేట్లీ ఫర్ స్టేక్ హోల్డర్ అప్రోచ్. దిస్ ఈజ్ స్ట్రక్చర్ 1, దీని కింద స్టేక్ హోల్డర్ అప్రోచ్, దీని కింద రూల్స్.
In this structure, we need to identify all the stakeholders, who are part of the problem or problem statement. Second point, ఇది మర్చిపోకండి, ఇంపార్టెంట్, అక్కడ స్టార్ మార్క్ పెట్టండి సెకండ్ పాయింట్ దగ్గర. స్టేక్ హోల్డర్స్ కెన్ బి బోత్ లివింగ్ ఆర్ నాన్ లివింగ్. ఓకే, నా ఇంకొక రఫ్ పేపర్ తీయండి. ఈ స్ట్రక్చర్స్ హెల్ప్ అవుతాయి అనిపిస్తుందా? చెప్పండి. నెక్స్ట్, రైట్ ఛాలెంజెస్ టు cyber security, challenges in cyber security. Use this stakeholder approach. Challenges in cyber security. Just identify stakeholders, points ఏమవుతుంది, stakeholders identify చేయండి. And remember, it can be both living or non-living. Okay? స్టేక్ హోల్డర్స్ చెప్పండి మీరు అనుకున్న వాళ్ళు. అంటే స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటే ఎవరు? ఆ ఇష్యూకి ఆర్ ఎనీథింగ్ ఫర్ దట్ పర్పస్ దే విల్ బి ఎఫెక్టెడ్ ఐదర్ పాజిటివ్లీ ఆర్ నెగిటివ్లీ. నౌ టెల్ మీ, సైబర్ సెక్యూరిటీకి ఎఫెక్ట్ అయ్యే స్టేక్ హోల్డర్స్ ఎవరు? యూజర్స్. సి స్టార్టింగ్ నుండి నేను చెప్తుంది ఏంటి అంటే, కోర్స్ ఇది మన అడ్వాన్స్డ్ క్లాసెస్లో చూద్దాము. ఎనీవే, ఇప్పుడు ఇందాక మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక పదం చెప్తుంటే నేను వేరే పదం రాస్తున్నాను కదా దానికి విత్ ద సేమ్ మీనింగ్, ఓటర్ టర్న్అవుట్, రైట్. నౌ ఆ కీవర్డ్స్ మనం ఎగ్జామ్లో రాయాలి. ఓకే, ఆబ్వియస్లీ కొంచెం కంటెంట్ చదివిన తర్వాత అది మనకు తెలుస్తాయి, బట్ ఈ కీవర్డ్స్ మీద స్ట్రెస్ చేస్తే డెలిబరేట్గా మనం చూసేటప్పుడు విల్ బీ స్ట్రెస్సింగ్ అవర్ ఎఫర్ట్స్ ఆన్ దట్. ఓకే, నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైబర్ సెక్యూరిటీలోని వన్ ఆఫ్ ద స్టేక్ హోల్డర్ యూజర్స్. నెక్స్ట్, గవర్నమెంట్. ఓకే, ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్, వాళ్ళు మేజర్ కదా. నెక్స్ట్, నాన్ లివింగ్, ఎనీ నాన్ లివింగ్ డివైజెస్, కంప్యూటర్స్ ఇవన్నీ కదా మెయిన్. ఓకే, డివైజెస్. నెక్స్ట్, ఓకే, సి అది ఒక పాయింట్ లోపల పెట్టేది. నేను స్టేక్ హోల్డర్ అడుగుతున్నాను. స్టేక్ హోల్డర్స్, ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్, ఓకే, హ్యాకర్స్, cyber criminals basically. Any more? All the techniques in that country. Sorry? All the techniques in that country, the burden will be on them. All the? Techniques, like techniques, technology people, internal service internet users. Obviously users. And the organization. Okay, anyway. Inka? ఓకే, ఈ 5 మేజర్ స్టేక్ హోల్డర్స్ అనుకుందాం. నౌ టెల్ ఛాలెంజెస్ ఫర్ ఇండివిజువల్ స్టేక్ హోల్డర్. ఫస్ట్, యూజర్స్ అవేర్నెస్. ది రైజ్ ఆఫ్ డిజిటల్ అరెస్ట్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ కదా. నెక్స్ట్, దే డు నాట్ నో ద ప్రోటోకాల్స్, రైట్. నెక్స్ట్, సైబర్ క్రిమినల్స్. సైబర్ క్రిమినల్స్తో ఇష్యూ ఏంటి అండి అక్కడ? దేర్ ఈస్ ఇష్యూ ఆఫ్ అథెంటిసిటీ. వాళ్ళు ఎక్కడైతే చేస్తున్నారో అనానిమిటీ, వీ డు నాట్ నో హూ ఆర్, మీన్స్ వాళ్ళని ట్రేస్ చేయడం అనేది రిలేటివ్గా కష్టం. ఫర్దర్, గవర్నమెంట్, వీ డు నాట్ హ్యావ్ స్పెసిఫిక్ సైబర్ సెక్యూరిటీ స్ట్రాటజీ ఫర్ ద కంట్రీ. ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ గవర్నమెంట్ కూడా, బుడాపెస్ట్ కన్వెన్షన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ కన్వెన్షన్ ఫర్ సైబర్ సెక్యూరిటీ. ఇండియా ఈజ్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్. ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్. ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఏంటంటే డేటా సోవరెంటీ ఇష్యూస్,
ఇప్పుడు న్యూస్ పేపర్స్ అన్ని మీరు చదివితే ఆర్ ఎల్స్ సే మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఎక్విప్మెంట్ వాట్ వీఆర్ యూజింగ్ ఒరిజినల్ ఎక్విప్మెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఆర్ ఫారెనర్స్. హ్యూఆవే అవనియండి, సిస్కో అవనియండి, ఆల్ దోస్ ఒరిజినల్ ఎక్విప్మెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఆఫ్ అవర్ డివైజెస్ ఆర్ ఫారెన్. నౌ ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే వాళ్ళతోని దే కెన్ మ్యానిపులేట్. వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఫర్ ఇండియా క్యాన్సిలింగ్ హ్యూఆవే ఫ్రమ్ 5G ఆప్షన్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ దట్. సోవరెనిటీ ఇష్యూస్. ఫర్దర్ డివైజెస్లోని గ్లిచెస్, ఇంకా నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ, మాల్వేర్, ఇంకా ఎయిర్ గ్యాపింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. మీరు ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ చదివాక వస్తుంది ఎయిర్ గ్యాపింగ్, రైట్. నౌ ఇక్కడ నా మేజర్ ఇంటెన్షన్ ఏంటి అంటే ఇఫ్ యూఆర్ థింకింగ్ స్టాండ్ అలోన్ ఛాలెంజెస్ ఇన్ సైబర్ సెక్యూరిటీ అని అంటే మనం పాయింట్స్ అప్పుడు కూడా మనం పాయింట్స్ జనరేట్ చేయొచ్చు, ఏమీ ఇష్యూ ఉండదు. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దట్ ఐదర్ we might be generating less number of points or second we will be restricting to only single dimension. ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే స్టేక్ హోల్డర్ అనుకుంటున్నామో విల్ బి రైటింగ్ ఇన్ అన్ మల్టీ డైమెన్షనల్ మేనర్. లేదంటే జనరల్గా సైబర్ సెక్యూరిటీ అనుకుంటే యూజర్స్ ఆర్ గవర్నమెంట్ ఆ యాంగిల్లో మనం వెళ్ళిపోతాం. వెన్ వీఆర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద స్టేక్ హోల్డర్స్ వీ కెన్ రైట్ బెటర్ నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ అండ్ ఫెచ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్. యాక్సెప్టెడ్? ఓకే, నేను ఆన్సర్ రాయిస్తాను, అప్పుడు ఇంకా ఫుల్ ఆన్సర్ రాయిస్తాను. ఇదంతా అయిపోయాక అప్పుడు మీకు ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే, ఫర్దర్ నెక్స్ట్ టైప్ 2 స్ట్రక్చర్ 2. ఇందాక స్టార్టింగ్లోనే 5th పాయింట్ 6th పాయింట్ వదిలేశారు కదా, 5th పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళండి ఒకసారి. ఇప్పుడు ఎర్లియర్ హీ హ్యాడ్ రిటర్న్ రూల్స్. I asked you to leave space for 5th and 6th point. Go to 5th point. In that mention, you need not mention, right, as you need not mention structure division. అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటి అంటే వైల్ యూఆర్ రైటింగ్ ఆన్సర్ యూజర్ కింద ఈ ఛాలెంజెస్, సైబర్ క్రైమ్ కింద ఈ ఛాలెంజెస్ అని మనం మెన్షన్, యూజర్ సైబర్ క్రైమ్ అని మెన్షన్ చేయక్కర్లేదు. ఇది దిస్ ఈజ్ ఫర్ అవర్ బ్రెయిన్ స్టామింగ్. మన మైండ్లోని ఇప్పుడు ఈ స్టేక్ హోల్డర్, యూజర్ ఈ పాయింట్స్, సైబర్ క్రైమ్ ఈ పాయింట్స్. ఓకే, ఇఫ్ టైం పర్మిట్స్ అయితే మీకు స్కోప్ ఉంటే మీరు చేయొచ్చు, ఇట్ ఈస్ వెల్ యాక్సెప్టెడ్ ఆల్సో. బట్ 20 క్వశ్చన్స్ చేసేటప్పుడు మనకు అది టైం కిల్ అవుతుంది. ఓకే, సో అంత యాక్సెప్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ మీకు టైం వేస్ట్ అవుతుంది అందుకు. సో యూ నీడ్ నాట్ మెన్షన్ దీస్ థింగ్స్. అండ్ రాస్తే పాపం అనేం కాదు, బట్ టైం విల్ బి వేస్టెడ్ అంతే. ఓకే, 6th పాయింట్ మళ్ళీ వచ్చి రాద్దాం. స్ట్రక్చర్ 2కి వెళ్ళండి. టెంపోరల్ or life cycle. Okay, rules. Underline that and write. Rules kinda rule number 1 life cycle based approach. అలా రాయండి చెప్తాను. లైఫ్ సైకిల్ బేస్డ్ అప్రోచ్. 2 పాస్ట్, ప్రెజెంట్ అండ్ ఫ్యూచర్. ఓకే, పెన్ కింద పెట్టండి. నౌ టెల్ మీ మీనింగ్ ఆఫ్ టెంపోరల్ ఏంటి? స్పేషియల్ అండ్ టెంపోరల్ అనే పదం వింటాం కదా. స్పేషియల్ ఇన్ ద సెన్స్ జాగ్రఫీ పరంగా ఎలాగ మారుతున్నాయని, టెంపోరల్ విత్ టైమ్ హౌ ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్ అని. నా ఈ స్ట్రక్చర్ మీకు బాగా యూజ్ అయ్యే స్ట్రక్చర్ కూడా ఇది. ఇది ఎలాంటి కేసెస్లో యూజ్ అవుతుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే ఛాలెంజెస్ ఫేస్డ్ బై ఉమెన్ ఇన్ ద సొసైటీ. ఛాలెంజెస్ ఫేస్డ్ బై ఉమెన్ ఇన్ ద సొసైటీ. నార్మల్గా ఛాలెంజెస్ ఏం ఫేస్ చేస్తారు చెప్పండి ఉమెన్? ఓకే చెప్పండి, ఏం కాదు. ఉమెన్ పోను మీరే చెప్పండి ఛాలెంజెస్. పే గ్యాప్,
డౌరీ హెరాస్మెంట్, డొమెస్టిక్ వైలెన్స్, ఫెమినైజేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్, రేప్స్, సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్. ఓకే, నౌ అది పక్కన పెట్టండి. యు ఆర్ జనరేటింగ్ సమ్ పాయింట్స్. ఇప్పుడు లైఫ్ సైకిల్ బేస్డ్, టెంపోరల్ బేస్డ్ అని అనుకుందాం. అక్కడ ఏంటి అంటే థింక్ ఫ్రమ్ ఊంబ్ టు టూంబ్, ఊంబ్ టు టూంబ్ ఆర్ క్రాడల్ టు గ్రేవ్. ఓకే, ఊంబ్ టు టూంబ్ అనుకుందాం. అంటే ఆ ఉమెన్ పుట్టినప్పుడు నుండి ఫ్రమ్ ద కేస్ ఆఫ్ ఊమ్ టు ద టూమ్, చనిపోయేంత వరకు. ఫస్ట్ యాజ్ ఏ ఊంబ్ కింద ఉన్నప్పుడు ఫీమేల్ ఫిటిసైడ్, జెనెటల్ మ్యూటిలియేషన్. నెక్స్ట్ కొంచెం కొంచెం ఏజ్ వచ్చాక, పుట్టిన తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ నెగ్లెక్టెడ్. స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు స్కూల్ డ్రాప్అవుట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ మ్యారేజ్కి, చైల్డ్ మ్యారేజెస్. మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత డొమెస్టిక్ వైలెన్స్, డౌరీ హెరాస్మెంట్. నెక్స్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళే టైంలో సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్, జెండర్ పే గ్యాప్, వేజ్ గ్యాప్. నెక్స్ట్ మ్యాటర్నల్ బెనిఫిట్ ఇష్యూస్, మ్యాటర్నిటీ బెనిఫిట్ ఇష్యూస్. లేదు అలా కాదనుకుంటే కొంచెం ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత సొసైటీలోని ప్యాట్రియార్కీ, రేప్స్. ఫర్దర్ కొంచెం మదర్ ఏజ్కి వచ్చిన తర్వాత నెగ్లెక్టెడ్ బై ద చిల్డ్రన్, ఫెమినైజేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్. ఫర్దర్ ఓల్డ్ ఏజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత రైజ్ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్. ఓకే, ఫర్దర్ ఇంకా ఇప్పుడు కొత్తది ఏమవుతుందంటే ఫెమినైజేషన్ ఆఫ్ ఏజింగ్. ఏమో ఓల్డ్ మనం డెమోగ్రఫిక్ డివిడెండ్, డెమోగ్రఫీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే కరెంట్లీ ఉండే ఓల్డ్ పీపుల్లోని ఉమెన్ ఎక్కువ ఉన్నారు. అఫ్కోర్స్ ద రీజన్ ఈజ్ దట్ హస్బెండ్స్ చనిపోయిన తర్వాత ఆర్ఎల్స్ పిల్లలు పట్టించుకోకపోవడం వల్ల, హస్బెండ్స్ చనిపోయిన తర్వాత పిల్లలు పట్టించుకోకపోవడం వల్ల వీళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు. అండ్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ లాట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇష్యూస్. సో మనం ఊంబ్ నుండి టూమ్ వరకు చూస్తే వీఆర్ ఏబుల్ టు జనరేట్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్, ఇజంట్ ఇట్? నేను ఇంకా మధ్యలో చాలా వదిలేశాను, మనం టైం తక్కువ ఉంది కాబట్టి. ఐ హ్యావ్ టు డూ 20 స్ట్రక్చర్స్. మనం ఇంకా ఇది ఎన్నో సెకండా థర్డా? సెకండ్లో ఉన్నాం. ఓకే, రైట్. నౌ సేమ్ ఛాలెంజెస్ ఇన్ ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ లైఫ్ సైకిల్ బేస్ చెప్పండి. హింట్ ఇస్తాను నేనే. ప్రీ ప్రొడక్షన్, డ్యూరింగ్ ప్రొడక్షన్, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్. ప్రీ ప్రొడక్షన్లోని ఇష్యూస్, ల్యాండ్ టైటిలింగ్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, క్రెడిట్ అవైలబిలిటీలో ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. ఫర్దర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ సీడ్స్, పెస్టిసైడ్స్, ఫర్టిలైజర్స్లో ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఇంకా మీరు 100 పాయింట్స్ రాయొచ్చు. డ్యూరింగ్ ప్రొడక్షన్ మోనోకల్చర్, రైస్ వీడ్స్, ఎంఎస్పి ఇష్యూస్, ప్రొటెస్ట్, ప్రొడక్షన్లోని ఇష్యూస్. పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ స్టోరేజ్ ఇష్యూస్, లింకేజ్ లేకపోవడము, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్లో గ్యాప్స్, సప్లై చైన్ ఇష్యూస్, మిడిల్ మ్యాన్, ఏపీఎంసీలోని ఇష్యూస్. సో ప్రీ ప్రొడక్షన్, డ్యూరింగ్ ప్రొడక్షన్, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్. టేక్ అనదర్ కేస్, ఛాలెంజెస్ ఇన్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్. బిఫోర్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్, ప్రీ డిజాస్టర్స్, డ్యూరింగ్ డిజాస్టర్స్, పోస్ట్ డిజాస్టర్స్. ఆర్ఎల్స్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఉండాలి అంటే ప్రీ డిజాస్టర్స్, డ్యూరింగ్ డిజాస్టర్స్, పోస్ట్ డిజాస్టర్స్. ప్రీ డిజాస్టర్స్ చెప్పండి. ప్రీ డిజాస్టర్స్ ఇష్యూస్ అవేర్నెస్ లేకపోవడము, ఆర్ఎల్స్ దాని మీద అటెన్షన్ లేకపోవడము, సపరేట్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు లాస్. డ్యూరింగ్ డిజాస్టర్స్ అర్థం కాలే. డ్యూరింగ్ డిజాస్టర్స్ ల్యాక్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషను, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్లోని ఇష్యూస్. ఫర్దర్ స్ప్రెడ్ ఆఫ్ డిసీజెస్. పోస్ట్ డిజాస్టర్ రీహాబిలిటేషన్, రీసెటిల్మెంట్ ఇష్యూస్. ఎవరికైతే లైవ్లీహుడ్ పోయిందో వాళ్ళ దగ్గర ఇష్యూస్. పోస్ట్ డిజాస్టర్ మెయింటెనెన్స్. నెక్స్ట్ ఇంకా ప్రీ డిజాస్టర్లోనే మనం నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ రాయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లడ్స్కి, కోస్టల్ దీనికి అన్నిటికి రిటైనింగ్ వాల్స్ లేకపోవడము, అర్బన్ ఫ్లడ్స్కి కాంక్రిటైజేషన్, ఇవన్నీ. సో బేసికలీ ఇలాంటి ఇష్యూస్లను మనము టెంపోరల్ అప్రోచ్ ఆర్ లైఫ్ సైకిల్ బేస్డ్ వెళ్ళొచ్చు. అర్థమైందని నేనేం చెప్తున్నాను? సో వీ హ్యావ్ టు థింక్ ఫ్రమ్ లైఫ్ సైకిల్ అప్రోచ్ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ టు ఎండింగ్. మీకు అందులో ఏమైనా డౌట్ వస్తే జనరల్గా ఈ ఉమెన్ ఊమ్ టు టూమ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆర్ క్రాడల్ టు గ్రేవ్. సో మనకు అక్కడ ఏమవుతుంది, ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ టు ద ఎండింగ్ పాయింట్ ఏం జరుగుతుందో ఆలోచిస్తే ప్రతి దాంట్లోని 2 పాయింట్స్ మనం రాస్తే ఆబ్వియస్లీ వీ విల్ బి రైటింగ్ వెరీ గుడ్ ఆన్సర్. ఓకే, రైట్. ఓకే, నెక్స్ట్
same, say issues with respect to food security. ఫుడ్ ప్రొడక్షన్లో ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఉన్నాయి, ఫుడ్ కన్జంప్షన్లో ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఫుడ్ ప్రొడక్షన్లో ఇష్యూస్ ఏంటి? వీఆర్ ఫోకసింగ్ మోర్ ఆన్ రైస్ అండ్ వీట్, లో ప్రొడక్షన్. ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లోని ఇన్ఫ్లేషన్ ఎఫెక్ట్స్. ఫుడ్ కన్జంప్షన్లోని ఫాస్ట్ ఫుడ్ కల్చర్ మనం అలవాటు అయిపోవడం కానివ్వండి, మైక్రోన్యూట్రియన్ డెఫిషియన్సీ, హిడెన్ హంగర్, మాల్ న్యూట్రిషన్, అనేమియా, 50% ఆఫ్ ఉమెన్ ఫేసింగ్ అనేమియా, 62% ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఫేసింగ్ అనేమియా, స్టంటింగ్, వేస్టింగ్, అండర్ 5 డెత్స్, మాల్ న్యూట్రిషన్. నా అక్కడ కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఫుడ్ సెక్యూరిటీకి సంబంధించి ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ స్టేజ్లోని, ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్టేజ్లోని, ఫుడ్ కన్జంప్షన్ స్టేజ్లో. ఇప్పుడు ఒక ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అంటే ఏంటి? ఆల్ ద టైమ్ అవైలబిలిటీ, అఫోర్డబిలిటీ, చదివేటప్పుడు చదువుతారు, అవైలబిలిటీ, అఫోర్డబిలిటీ, యాక్సెసిబిలిటీ మొత్తం ఉండాలి ఫుడ్కి సంబంధించి. మీన్స్ ఎనీ టైమ్ ఇట్ షుడ్ బి అవైలబుల్ టు అస్, యాక్సెసిబుల్ టు అస్, అఫోర్డబుల్ టు అస్. అలా ఉండాలి అని అంటే వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఇన్ టు ద ఇష్యూస్ డ్యూరింగ్ ద ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ స్టేజ్, ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్టేజ్ అండ్ ఫుడ్ కన్జంప్షన్ స్టేజ్. ఫుడ్ కన్జంప్షన్ కూడా ఇప్పుడు మనము ఆబ్వియస్గా ఏంటి, పిజ్జాలు, బర్గర్లు, నూడిల్స్ ఇవన్నీ ఎక్కువయ్యేటప్పుడు మాల్ న్యూట్రిషన్ ఇష్యూ వస్తుంది కదా, రైట్? ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ ఎక్కువయ్యేటప్పుడు. అండ్ చిన్నప్పటి నుండి మనకి రైస్, వీట్ అలవాటు చేయడం వల్ల ఇప్పుడు రాగిని ఎంత పుష్ చేసినా సరే యూఆర్ ఫేసింగ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్. అండ్ కన్జంప్షన్లోని ప్రోటీన్ లైక్ దాల్ ఆర్ రిలేటివ్లీ కాస్ట్లియర్. ఓట్స్, సీడ్స్, ఈ ఫ్లాక్స్ సీడ్స్ ఇవన్నీ రిలేటివ్లీ కాస్ట్లియర్. వీ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ పూర్ పీపుల్ టు కన్స్యూమ్ దెమ్, రైట్? సో ఫాస్ట్ ఫుడ్ కల్చర్ ఈస్ క్రియేటింగ్, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇవి ఫాస్ట్ ఫుడ్ కూడా చాలా ప్రాబ్లం. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ దట్, దీనికి సంబంధం లేనిది జనరలీ వాట్ విల్ బి థింకింగ్, ఫాస్ట్ ఫుడ్ ఈజ్ అ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ రిచ్ పీపుల్. జనరల్గా ఫాస్ట్ ఫుడ్ అంటే ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ రిచ్ పీపుల్, కేఎఫ్సి ఇవన్నీ అనుకుంటాం. బట్ అది కాదు కదా, ఫాస్ట్ ఫుడ్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ పువర్ పీపుల్. ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంపేర్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ సమోసా అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ యాపిల్. నా ఫ్రూట్స్ కన్నా ఇది రేట్ తక్కువ కదా, మరి పోవర్టీ ఉండేవాళ్ళు ఏం తిందాం అనుకుంటారు? ఇది ఎందుకు చెప్తానంటే ఇయర్ సొసైటీలో క్వశ్చన్ ఇది యాక్చువల్లీ ఫాస్ట్ ఫుడ్ కల్చర్ గురించి. ఓకే, ఎనీవే నెక్స్ట్ టైప్ స్ట్రక్చర్ 3 or 4? 3. ఓకే, స్ట్రక్చర్ 3. ఓకే, ఫస్ట్ 6 స్ట్రక్చర్స్ పెద్దవి, తర్వాత ఇంకా స్పెసిఫిక్ వెళ్తాము. టైప్ 3 సెక్టోరల్ అప్రోచ్. ఓకే, నా ఈ సెక్టోరల్ అప్రోచ్, సెక్టార్స్ అంటే మీకు తెలిసిన సెక్టార్స్ ఏంటి నార్మల్గా? సారీ, అందరికి వెళ్ళి ఒకటే చెప్పినారు, నాకు అర్థం కాలేదు. ఓకే, ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెర్షియరీ. ఓకే, నా ఉద్దేశంలో సెక్టార్స్ అంటే హెల్త్, ఎడ్యుకేషన్, ఇంకొంచెం లోపలికి వెళ్తున్నా, హెల్త్, ఎడ్యుకేషన్ ఇవన్నీ. నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ క్వశ్చన్స్ లైక్ రూల్స్ రాయండి, ముందు చెప్తా. రూల్ ఇన్ దిస్ స్ట్రక్చర్ we should fetch points from the following sectors, comma, కిందన 1 2 3 రాయండి. 1 health, 2 education, 3 agriculture, 4 manufacturing, 5 services, 6 infrastructure, 7 banking, 8 transportation, 9 energy sector, 10 defense sector, 11 space, 12 administration, 13
disaster management. Next, rule 2, a point అయిపోయింది. Rule 2, even if you are able to fetch points from 5 to 6 sectors, you can generate good number of points. మీకు నేను ఓవరాల్గా కావాలని నన్ను ఇచ్చింది, బట్ ఇన్ ఎవ్రీ కేస్ మనం అన్నింటిలోనే రాయలేం. అండ్ ఆబ్వియస్గా పేజ్ లిమిటేషన్స్, టైమ్ లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు ఫెచ్ పాయింట్స్ ఫ్రమ్ అట్లీస్ట్ 5 to 6 సెక్టర్స్ ఆల్సో, యూ కెన్ డూ వండర్స్ ఇన్ దట్ క్వశ్చన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సే టేక్ ద కేస్, మీకు కావాలంటే ఇది గుర్తుండడానికి నేను ఏ క్వశ్చన్ మెన్షన్ చేస్తున్నానో దాని పక్కన మీరు రాసుకుంటే మీకు ఈజీగా గుర్తుంటుంది తర్వాత. సే అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. నౌ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ జనరల్గా అనుకునే బదులు ఈ సెక్టోరల్గా ఆలోచించండి. హెల్త్, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్ ద హెల్త్ సెక్టర్. హెల్త్ రికార్డ్స్కి మనం ఆయుష్మాన్ భారత్ డిజిటల్ మిషన్ అంటున్నాం కదా, హెల్త్ రికార్డ్స్కి, ట్రేసింగ్కి. ఫర్దర్ ఎడ్యుకేషన్లో చాట్‌జీపీటీ చాలా యూజ్ అవుతుంది కదా, టీచర్ ట్రైనింగ్ అవనియండి, రైట్. నెక్స్ట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్. డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి శాటిలైట్ నుండి, జిఐఎస్ సిస్టమ్స్ నుండి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది ఫర్ ఫాస్టర్ ప్రాసెసింగ్, డేటా అనాలిసిస్. ఓకే, నెక్స్ట్ సేమ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్లోని ఏఐ, ఆటోమేషన్కి. ఫర్దర్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీస్కి బ్లింకిట్, జెప్టో ఇవన్నీ ఉన్నాయి. While you are ordering a bread packet, it will be showing you butter, it will be showing you jam, it will be showing you milk. అది ఎలా జరుగుతుంది? ఏం లేదు, ఓకే. ఆబ్వియస్గా అది డేటా అనాలిసిస్ అండ్ ఏఐని యూస్ చేసే చెప్తుంది. ఫర్దర్ ఇప్పుడు ఒక ప్రోడక్ట్ ఒక ఏరియాలోని చెల్లుతుందా లేదా అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా వాళ్ళ దగ్గర ఉందనుకోండి, ఇఫ్ దే ఆర్ అనలైజింగ్ ద ఏజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ దట్, now based on that they can put some industries. But for example they have the data that tomatoes ఇక్కడ బాగా ఎక్కువ పండుతున్నాయని చెప్పి, they can put tomato ketchup industry nearby that. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ అన్ని తగ్గుతాయి కదా. now artificial intelligence will be helping in getting those parameters. సో ఇలా స్పెసిఫిక్ సెక్టార్స్కి మనం యూజ్ అవుతుంది. లేదంటే మనం ఎప్పుడు ఆ 2-3 ఎగ్జాంపుల్సే రాస్తూ ఉంటాం. ఓకే, థింక్ మల్టీ డైమెన్షనల్గా థింక్ చేయడానికి మనకి ఈ సెక్టార్స్ యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ 4, పెస్టల్ అప్రోచ్. జనరల్గా అందరికీ తెలిసిందే, ఎలా యూజ్ చేద్దాం చెప్దాం. పెస్టల్ అప్రోచ్ విన్నారా అందరూ? ఓకే, చెప్తాను. పెస్టల్ అప్రోచ్ రూల్స్. ఫస్ట్ రూల్, ఇన్ దిస్ టైప్ we have to recall the content as per the below initials, comma కింద 1 టూల్ రాయండి. 1 పెస్టల్ కదా, పొలిటికల్, పి అంటే పొలిటికల్, ఈ ఎకనామికల్, ఎస్ సోషల్, టీ టెక్నాలజికల్, ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్, ఎల్ లీగల్. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ రూల్ అందులోనే పెస్టల్లో సెకండ్ రూల్, ఇట్ ఈస్ నాట్ నెససరీ that all of the above initials are used while fetching points. Third rule, the order of PESTLE should be changed
as per the GS paper in which the topic is asked, as per the GS paper in which the topic is asked, comma కింద ఏ పెట్టండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే ఒక క్వశ్చన్ ఉంది, క్వశ్చన్ ఏం చెప్తా, రీజన్స్ ఫర్, ఇప్పుడు మీరు వినే ఉంటారు ఫీమేల్ లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ రేట్ అని. ఫీమేల్ లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ రేట్ అంటే ఈ లేబర్ ఫోర్స్లోని ఫీమేల్ ఎంతమంది ఉన్నారు అని. నా జనరల్గా అజంప్షన్ ఏంటి అంటే, అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ అప్ టు ట్రూ, ఇట్ ఈస్ ట్రూ ఈవెన్ అప్ టు కోవిడ్ ఆల్సో, రీజన్స్ ఫర్ లో ఫీమేల్ లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్. ఒకప్పుడు అనాలిసిస్ ఏంటంటే 2017-2018 టైంలో 100 మెంబర్స్ పనిచేస్తే అందులో ఉమెన్ ఓన్లీ 27 మెంబర్సే ఉన్నారని. బట్ రీసెంట్ రిపోర్ట్స్ ఆర్ షోయింగ్ లైక్ 42 అండ్ ఆల్. ఎనీవే, రీజన్స్ ఫర్ ఫీమేల్ లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ రేట్. ఓకే, నౌ ఈ క్వశ్చన్ మనకి ఇండియన్ సొసైటీలో అడగచ్చు, సోషల్ జస్టిస్లో అడగచ్చు. ఇండియన్ సొసైటీ ఇన్ GS1, సోషల్ జస్టిస్ ఇన్ GS2, ఎకానమీ ఇన్ GS3, ఎథికల్ యాంగిల్లోని ఇన్ GS4లో కూడా అడగచ్చు మనకి. ఓకే, నా ఈ పెస్టల్లోని ఇఫ్ ఈ క్వశ్చన్ కమ్స్ ఇన్ GS1 ఇండియన్ సొసైటీలో కానీ జనరల్గా GS2లో వస్తుంది. GS2 సోషల్ జస్టిస్ అయితే పెస్టల్లోని ఫస్ట్ పాయింట్స్ అవ్వాలి. సోషల్ కండిషన్స్ ఎందుకు, వై ఫీమేల్ లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ రేట్ ఈజ్ లో? సోషల్ యాంగిల్, ప్యాట్రియార్కీ, డ్యూయల్ బర్డెన్, రైట్, సెక్షువల్ హరాస్మెంట్ ఎట్ వర్క్ ప్లేస్. నా ఇదే క్వశ్చన్ ఫీమేల్ లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ రేట్ తక్కువ ఉంది అని చెప్పి ఎకనామికల్ యాంగిల్లో GS3లో అడిగితే, నా ఈ పాయింట్స్ అక్కడ వాడద్దని కాదు, బట్ మనం పాయింట్ ప్రయారిటైజేషన్ అనుకున్నాం కదా ఫస్ట్ క్లాస్లో, దట్ అందులోని సొసైటీ పాయింట్స్ ఎక్కడ ఫస్ట్ ఉండాలి, ఇందులోని GS3 అనుకోండి ఎకానమీ పాయింట్స్ ఫస్ట్ ఉండాలి. వై ఫీమేల్ లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ రేట్ ఈజ్ లో యాజ్ పర్ ఎకనామికల్ యాంగిల్? వేజ్ గ్యాప్, ఇంకా అది సొసైటల్ యాంగిల్ అయిపోద్ది కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాటర్నిటీ బెనిఫిట్ యాక్ట్ అనేది ఉంది కదా. నౌ మ్యాటర్నిటీ బెనిఫిట్ యాక్ట్ ప్రకారము ద రూల్ ఈస్ దట్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అన్ ఉమెన్ ఎంప్లాయ్, దే హ్యావ్ టు గివ్ పెయిడ్ లీవ్ టు ద ఉమెన్ ఇఫ్ దే ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ దేర్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ ద ప్రెగ్నెన్సీ టైం. నౌ కంపెనీస్ ఏమనుకుంటాయి, ఇది అడిషనల్ బర్డెన్, వాళ్ళకి అడిషనల్ పేమెంట్ ఇవ్వాలని అనుకుంటారు. దట్స్ వై డ్యూరింగ్ ద రిక్రూట్మెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ దే వోంట్ బి రిక్రూటింగ్ ఉమెన్. ఓకే, ఫర్దర్ ఇంకా అర్థమైన పాయింట్. నెక్స్ట్ ఇంకా గ్లాస్ సీలింగ్, గ్లాస్ క్లిఫ్, స్టిక్కీ ఫ్లోర్, రైట్, నెంబర్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి మనకి ఎకనామికల్ యాంగిల్లో. జెండర్ వేజ్ గ్యాప్. ఓకే, నా ఆ పాయింట్స్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు పెస్టల్లో మిగతా రాయొచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు లూప్ హోల్స్ ఇన్ ద లాస్, పొలిటికల్ అంటే లీగల్, సో నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ మనం రాయొచ్చు. ఓకే, సో పెస్టల్ యొక్క మేజర్ ఉద్దేశం అది. నెక్స్ట్ రూల్లోని 3 రూల్స్ రాసాం కదా. 4th రూల్ D, అదర్ దాన్ ద above given dimensions for extra points we can fetch from below dimensions. Other than the above given dimensions, for extra points we can fetch from below dimensions, comma 1 administrative, 2 historical, 3 ethical, 4 psychological and emotional అన్నట్టు, 5 ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్. ఓకే, అంటే పెస్టల్ కాకుండా ఇంకొకటి వాడాలి అని అంటే ఇంకా అడిషనల్ పాయింట్స్ కావాలంటే వాడచ్చు. బట్ పెస్టల్ దగ్గర చాలా ఆన్సర్స్ తెగిపోతాయి, ఇష్యూ ఏమి ఉండదు. ఓకే, రైట్, ఎన్ని స్ట్రక్చర్స్ అయ్యాయి మనకి ఇప్పటికి? 3 or 4 అయ్యాయి. ఓకే, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ అండర్గోయింగ్ ఫుల్ లెంత్ కోచింగ్ నౌ హియర్? ఎక్కడైనా సరే ఫుల్ లెంత్ కోచింగ్ ఎంతమంది అవుతుంది? ఓకే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్. ఓకే, ఫైన్. Open my Telegram channel once.
ఫస్ట్లీ టెల్ మీ, ఆర్ యూ ఆల్ ఏబుల్ టు రీడ్? మంచిగా చదవగలుగుతున్నారా? ఇష్యూస్ ఏమైనా ఫేస్ చేస్తున్నారా? క్లాసెస్ అవుతున్నప్పుడు ఏం చదువుతున్నా? క్లాసెస్ క్లాసెస్కి వెళ్ళే టైము చదివే టైం కాదు. అది చదివే టైమే, నాలెడ్జ్ వెళ్తుంది, కానీ అది మాత్రమే టైం కాదు. ఓకే, డిఫరెన్స్ ఉంది. క్లాసెస్కి వెళ్తే ఐఏఎస్లు అయిపోతే మొత్తం అందరూ కూడా అయిపోవాలి కదా. ఓకే, సో అది ఇది డిఫరెంట్. ఎనీవే, సి నౌ ఐఎమ్ అప్లోడింగ్ వన్ డాక్యుమెంట్ హియర్. ఎవరికైతే కోచింగ్ అయిపోయిందో, ఐ మీన్ కోచింగ్ ఆర్ ఎనీథింగ్, మీ సెల్ఫ్ స్టడీ చదివిన వాళ్ళకి, ఎవరైతే 2026 అటెంప్ట్ ఇవ్వబోతున్నారో వీళ్ళకన్నా వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ ఇష్యూస్ ఫేస్ చేస్తారు ఈ టైంలో. ఎందుకంటే అన్సర్టైనిటీ అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్లో ఉంటారు. ఎనీ కేస్ ఎవరైనా అంతే, ఆబ్వియస్లీ కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్లో ఉంటారు. ఏం చేయలేదు. మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే టైం వేస్ట్ అవుతుంది. అదైతే మాత్రం ఫిక్స్. ఎందుకంటే ఏం చేయాలో ఎలా చేయాలో చెప్పడానికి ఎవరు ఉండరు, చెప్పరు. అండ్ ద సేమ్ గోస్ విత్ ఇప్పుడు కోచింగ్ తీసుకున్న వాళ్ళు. వీళ్ళతో ఇష్యూస్ ఏంటంటే క్లాస్ మెటీరియల్ చదివితే సరిపోవడం అని అనుకోవడము, లేదంటే ఆ క్లాసెస్తోనే బాడీ వెక్స్ అయిపోయి ఇంటికి వెళ్ళి కూల్ డౌన్ అవ్వడం మనం. ఓకే, సో ఇష్యూస్ ఉంటాయి. నా ఇలాంటివి సాల్వ్ చేయాలంటే ఓన్లీ థింగ్ మీ అంతటి మీరు రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలి. ఓకే, దానికోసం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఫస్ట్ థింగ్, మీరు ప్లాన్ లేకుండా 1 minute చదివినా సరే ఫిక్స్ అవ్వండి మైండ్లో. ప్లాన్ లేకుండా 1 day చదివినా, 1 minute చదివినా, 1 year చదివినా అది యూజ్లెస్. ఓకే, ఇఫ్ యూ మైట్ బీ ఇన్ ఎనీ సిచ్యువేషన్, ర్యాంక్ వచ్చిన వాళ్ళైనా, ర్యాంక్ రాబోతున్న వాళ్ళైనా, మెయిన్స్ రాసిన వాళ్ళైనా, ఆర్ఎల్స్ ఇప్పుడే కోచింగ్ తీసుకున్న వాళ్ళైనా, ఇప్పుడే స్టార్టింగ్ వాళ్ళైనా, కోచింగ్ అయిపోయి వెయిట్ చేస్తున్న వాళ్ళైనా, ఎర్లియర్ ప్రిలిమ్స్లో ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళైనా, మెయిన్స్లో ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళైనా, వితౌట్ మనకున్న టైం ఎంత, మనం చేయాల్సింది ఎంత. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిసెంబర్ 31 ఒక డెడ్లైన్ అనుకుందాం. డిసెంబర్ 31 వరకు ఎంత టైం ఉంది, మనం చేయాల్సిన టాస్క్స్ ఏంటి? ఓకే, నా దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆల్ ఆఫ్ యూ మస్ట్ అండ్ షుడ్ ప్రిపేర్ యువర్ లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్. మీరు కోచింగ్లో ఉన్నా సరే, ఎందుకంటే మీరు కూడా 2026లోనే క్లియర్ చేయాలి కదా. ఒక పాయింట్ తర్వాత మన మైండ్ని మనం కంట్రోల్ చేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫర్ ష్యూర్ ఎవరికైనా. ఆ తర్వాత ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్, ఫినాన్షియల్ ఇష్యూస్, హెల్త్ ఇష్యూస్, సొసైటల్ ప్రెషర్, నెంబర్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. బోత్ ఫర్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్. మేల్కి ఉండాల్సిన మేల్కి, ఫీమేల్కి ఉండాల్సిన ఫీమేల్కి ఉంటాయి. ఓకే, సో అండ్ ఎంత పేరెంట్స్ సపోర్ట్ చేసినా, గార్డియన్స్ సపోర్ట్ చేసినా సరే మనకి గిల్ట్ స్టార్ట్ అవుద్దు కొంత పాయింట్ ఆఫ్ టైం తర్వాత. అదంతా ఎందుకు, ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళకి కూడా గిల్ట్ ఉండదు, రైట్? ఆబ్వియస్గా ఉంటుంది అది. సో ఇవన్నీ ఉండకూడదు అంటే నేను ఇప్పుడు ఒకటి పెట్టాను కదా, అకౌంటబిలిటీ ట్రాకర్. మీరు అవి ప్రింట్ తీసుకొని అవి చేయాలనుకున్న వాళ్ళు చేయండి, అందరూ కాదు, ఆఫ్కోర్స్ మీ ఇష్టం, నో ఫోర్సింగ్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. ఆ అకౌంటబిలిటీ ట్రాకర్ని ప్రింట్ తీసుకొని అందులో నేమ్ హెడ్స్ ఉన్నాయి. మీరు లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్ చేసుకోవాలి. చేసుకున్న తర్వాత దాంట్లో షార్ట్ టర్మ్ ప్లాన్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ 20 days యు ఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ లక్ష్మీకాంత్. లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్లోని ఈ 20 days లక్ష్మీకాంత్, ఆ నెక్స్ట్ 20 days హిస్టరీ, ఆ నెక్స్ట్ 20 days ఎన్విరాన్మెంట్, సంథింగ్ మీరు ప్లాన్ చేసుకున్నారు. ఓకే, నా ఇనీషియల్గా ఈ 20 daysలోని ఏ రోజు ఏం చదువుతున్నారో కూడా మీరు చూసుకోవాలి. దట్ యూ హ్యావ్ టు నోట్ డౌన్ ఇన్ దట్. ఏ రోజు మీరు చేసింది ఏంటి, ఏ రోజు మీరు అనుకుంది ఏంటి, దాని తర్వాత ఆ డే ఎండింగ్ వచ్చి ముందు రోజు నైట్ అది ఫిల్ చేయాలి. అది ఆ డే ఎండింగ్కి వచ్చేసిన తర్వాత అది టిక్ పెడతా, అది రైట్ అయితే టిక్ పెట్టాలి, మీరు చేయకపోతే రాంగ్ పెట్టాలి. నా దానికన్నా ఇంపార్టెంట్ కిందన ద రీజన్స్ వై యు ఆర్ ఏబుల్ టు అకంప్లిష్ ద టార్గెట్స్, అండ్ కిందన వై ద రీజన్స్ యు ఆర్ అనేబుల్ టు అకంప్లిష్ ద టార్గెట్స్, అండ్ ఇన్ ద లాస్ట్ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ యు హ్యాడ్ స్టడీడ్. ఇది ఎటువంటి కొలమానం కాదు. I know the number of hours will be different for everyone. 4 hours-కి ఎఫిషియెంట్కి, 14 hours ఇన్ఎఫిషియెంట్కి సేమే. బట్ ఇదే ఎందుకు అంటే మనకి పర్సనల్గా మీరు ఎక్కువసేపు చదువుతున్నారా లేదా, అట్లీస్ట్ ఎఫర్ట్స్ పెడుతున్నారా లేదో తెలుసుకోవడానికి. ఓకే, ఫిల్ దట్. మీరు కావాలి అంటే నా టెలిగ్రామ్ ఐడి రాస్తాను, డైలీ మీరు పంపించవచ్చు ఎవరైనా సరే, అందులో ఏమి ఇష్యూ లేదు. ఆర్ఎల్స్ నేను ఈ ఛానల్కి డిస్కషన్ గ్రూప్ పెడతాను, దాంట్లో అయినా మీరు అప్లోడ్ చేయొచ్చు. లేదు పబ్లిక్గా పెట్టడం ఇష్టం లేకపోతే పర్సనల్గా పెట్టచ్చు, కింద నన్ను వచ్చి కలవచ్చు.
నా ఆ అకౌంటబిలిటీ ట్రాకర్ మీరు ఆ అకౌంటబిలిటీ ట్రాకర్ ఎలా ఉండాలంటే మీరు 1 అవర్ చదివినా సరే రాయాలి, 12 అవర్స్ చదివినా రాయాలి. యూ షుడ్ బి జెన్యూన్. అది లాస్ట్కి మీకు మీరు చెప్పుకుంటాను లెసన్. ఒక 1 మంత్ అయిన తర్వాత మీరు చూస్తే ఓకే నేను ఇది చదివాను, ఆర్ఎల్స్ నేను ఇక్కడెక్కడ టైం వేస్ట్ చేశాను. దట్ షుడ్ బి యువర్ లర్నింగ్స్. ఓకే రైట్. విల్ డూ ద రిమైనింగ్ స్ట్రక్చర్స్ టుమారో. అవి ఇక్కడ ఇంకో క్లాస్ కూడా ఉంది కాబట్టి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఐ హోప్ టుడేస్ క్లాస్ ఈజ్ యూస్ఫుల్. అర్థమైందా? మిగిలిన 14 స్ట్రక్చర్స్ ఇంకా ఉన్నాయి, 4 అయ్యాయి కదా, 16 సెక్టర్స్. ఆబ్వియస్లీ లాస్ట్ 10 ఆర్ రిలేటివ్లీ వెరీ షార్టర్. అవి అయ్యాక మీకు కంప్లీట్ క్లారిటీ వస్తుంది. ఐ థాట్ ఆఫ్ మేకింగ్ యూ రైట్ వన్ ఆన్సర్ యాక్చువల్లీ. నా ఇంకొక పీడిఎఫ్ నేను అప్లోడ్ చేస్తున్నాను అందులో, బిఫోర్ కమింగ్ టు టుమారోస్ క్లాస్. అది చదివితేనే రండి, లేకపోతే వద్దు కూడా, నేను చెప్తున్నాను. మీరు ఒక ఆన్సర్ రాయాలి అంటే ఆబ్వియస్లీ యూ నీడ్ కంటెంట్. స్ట్రక్చర్ అనేది ఆల్రెడీ ఇప్పుడు దాకా మనం 2 క్లాసెస్లో డిస్కస్ చేసాం అండ్ యు ఆర్ వెల్ వర్స్డ్ విత్ ఇట్. కంటెంట్ కావాలి. సో అందరికీ కామన్ కంటెంట్ ఉండాలి కాబట్టి నేను ఒక టాపిక్కి కంటెంట్ పంపించాను. ఓకే, ఇట్ వోంట్ టేక్ హార్డ్లీ మోర్ దెన్ 30 minutes. ఓకే, నా ఆ కంటెంట్ చదివేసి రండి. రేపు నేను అప్పుడు క్వశ్చన్ ఇస్తాను, యూ కెన్ రైట్ దట్ ఇన్ టైమింగ్. దెన్ I can evaluate them or else something we can discuss the structure over that. ఇప్పుడు దాకా మీరు నేర్చుకున్న లర్నింగ్స్ దాంట్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. ఒక కామన్ కంటెంట్ ఉండాలి కాబట్టి అది పంపించాను. ఆఫ్ కోర్స్ దట్ ఈస్ వెల్ ఎన్రిచ్డ్ విత్ ద వాల్యూ అడిషన్ ఆల్సో. యూ కెన్ డూ దట్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, జస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ రిక్వైర్మెంట్. You all know we are starting with guided mains ready program. Of course this is for the people who had completed their coaching, general coaching. Guided mains ready program lo enti ante okay, guided mains ready program. As I mentioned in my initial lines also, actually we are planned these sessions as part of that program. అది ఎందుకు అంటే జనరల్లీ కోచింగ్ క్లాసెస్ అవుతున్నప్పుడు we won't be making our notes, we won't be writing the answers properly. The reason is we won't be having proper guidance with respect to answers and note making also. In each and every strategy session, each and every topper talk, generally they will be telling you to write the notes, write the answers. కానీ ఎలా చేయాలో చెప్పరు, అంతే కదా. సో వీఆర్ ట్రయింగ్ టు సార్ట్ అవుట్ దిస్ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. నౌ ఈ క్లాసెస్తోని ఇంకొక 2 అడ్వాన్స్డ్ క్లాసెస్ కూడా కలిపి మీకు ఆన్సర్ రైటింగ్ సార్ట్ అవుట్ అవుతుంది కదా, ఎలా చేయాలి అని చెప్పి. నౌ నెక్స్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ నోట్స్. యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ గైడెడ్ మెయిన్స్ రెడీ ప్రోగ్రామ్, if anyone is interested, you can take the admission. Just I am explaining the program, inka tarvata mee ishtam adi. Now the program we are starting from September 15th. Program will be starting with internal security. Ee program ela untadi ante somewhat different from the traditional approach, only exam oriented approach. From morning 9 to evening afternoon 1, 4 hours you will be having one class. In that class you will be made to write handwritten notes, and for some topics you will be given printed notes. After that, say this is Monday, that evening you will be having break. On 16th also you will be having revision break. On 17th evening 5 to 6 pm you will be having live answer writing session. Live answer writing session of 1 hour, which includes 5 10 markers, 2 15 markers. 5 10 మార్కర్స్కి మనకి ఎగ్జామ్లో 35 minutes, దీనికి 22 minutes, ఓవరాల్గా 57 minutes వస్తుంది. హియర్ వీఆర్ గివింగ్ యూ 1 hour. ఈ టెస్ట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇనిషియల్లీ 1 question విల్ బి డిస్ప్లే 10 marker. ఆఫ్టర్ టైమర్ విల్ బి రన్నింగ్, ఇందాక మీరు రాస్తున్నట్టే. ఆఫ్టర్ 7 minutes క్వశ్చన్ విల్ బి ఫ్లిప్డ్ ఆటోమేటికల్లీ. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఎగ్జామ్ ఇన్ దట్ టైం ప్రెషర్. నౌ అది ఛాలెంజ్. ఆ ఛాలెంజ్ ఉండకూడదనే వీఆర్ డూయింగ్ దీస్ ఆన్సర్ రైటింగ్ సెషన్స్. అండ్ ఫర్ కంటెంట్ దీస్ విల్ బి సెల్ఫ్ సఫిషియంట్. దీస్ క్లాసెస్ విల్ బి సెల్ఫ్ సఫిషియంట్. ద నోట్స్ అండ్ ద క్లాసెస్ విల్ బి సెల్ఫ్ సఫిషియంట్. ఈ 2 days మీరు చదివేసి వచ్చి ఎగ్జామ్ రాయాలి. On 18th again you will be having 4 hours class on internal security part 2. Again you will be having break the next day, and on the Saturday again you have to write the test. On Sunday you will be having agriculture class 1. సేమ్ ఈ ప్రాసెస్ అంతా రన్ అవుతుంది. కోచింగ్ ఎవరికైతే అయిపోయిందో వాళ్ళకి. అండ్ మేము ఇక్కడ ఈ 2 days బ్రేక్ ఇవ్వడానికి కారణం ఏంటి అంటే యూ నీడ్ టు డూ ఆప్షనల్ అలాంగ్ విత్ జిఎస్. సో ఇన్ దీస్ 2 days ఫ్రమ్ 15th afternoon to 17th afternoon
you need to do the optional at least 5 to 6 hours, and you have to revise these notes also. Other than this, nothing is needed. You need not look at anything because those will be self-sufficient, and the questions in this exam will be completely PYQ oriented. PYQ orientation తో మాత్రమే ఉంటుంది. Because in the last, as I mentioned you earlier, కోచింగ్ టెస్ట్ గురించి చెప్పాను కదా, రైట్? సో ఆ PYQ ఓరియంటేషన్తో మాత్రమే ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ అండ్ సమ్ ఇంటర్లింకేజ్ విత్ ద కరెంట్ అఫైర్స్. ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్, ఫ్రమ్ September 15th to October 18th we will be completing GS3. On October 18th then you will be writing full and test on GS3. ఇక్కడ మనము ఆన్సర్ రైటింగ్ అప్రోచ్ ఇస్తున్నాము, కంటెంట్ ఇస్తున్నాము. 1 hour 1 hour టెస్ట్ రాసి వీఆర్ మేకింగ్ యూ రెడీ ఫర్ 3 hour మ్యారథాన్. So including all these content, notes, answer writing approaches, you can perform better in the 3 hours test. Okay, ఈ 3 hours టెస్ట్ రాసేలోపు మీరు 10 1 hour టెస్ట్ రాస్తారు. ఓకే, బికాస్ ఈ 3 daysలో ఒక టెస్ట్, నెక్స్ట్ 3 daysలో ఒక టెస్ట్, అలాగే 1 monthలో 10 టెస్ట్ రాసి ఆ తర్వాత లాస్ట్లోని ఒక ఫుల్ అండ్ టెస్ట్ రాస్తారు. ఫ్రమ్ October 20 GS2 విల్ బి స్టార్టింగ్. November 22nd వరకు GS2 అవుతుంది. In the same manner, by December 31st, we will be completing all the 4 GS papers. Essay module will be complementary for those who will be taking this full module. And along with that, in this program, I will be teaching GS2 and GS3. Vishnu sir and Yogesh sir will be teaching GS4. Basavaraj sir and Uday Simha Reddy sir will be teaching GS1. Transparency question చెప్తున్నాను అంతే. Anyway, and you will be getting, as I mentioned earlier, handwritten notes, కంటెంట్, ఆన్సర్ రైటింగ్ సెషన్స్. క్లాసెస్ ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాయి అలానే ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ వాంట్, ఎనీ వన్ ఈజ్ ఎన్ నీడ్, యూ కెన్ యూజ్ దట్. ఇంక తర్వాత మీ ఇష్టం అంతే. ఐ హ్యాడ్ డన్ మై డ్యూటీ, దట్స్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ.